раз будет. Сейчас посмотрим, как Maharaj first time? No. You seen before? Second time. Ah, okay. Потом начался коронавирус, он боялся вообще. Видно, да. Он уже сделал второй прием. На вас Тогда все нормально. Ничего страшного. Все будет хорошо. Все приходит. Hare Krishna. Jai. His mouth don't work, man. He doesn't know the mouth don't work. He's still brainwashed. You come, we'll get rid of your brainwashing. Голову промыли, давай уже We'll purify you of all your brainwash, очистим твою all of the illusion. всю эту иллюзию. Ладно, деньги. If you chant Hare Krishna, COVID will run away. Если Харе Кришна повторяешь, ковид убежит. It doesn't exist anywhere. Он все даже не существует. Something. Что-то есть. Что-то. Alright, take the mask off, man. Так, давай маску снимай. Huh? Scared. Scared. He's scared. You cannot be scared. Тебе не надо бояться. Alright? This mask doesn't work, Эти man. маски вообще не работают. They're brainwashing you. То есть они промыли тебе мозг. Okay? This Хорошо? virus is smaller than the particles of the mask. То есть этот вирус, он намного меньше, чем вообще вот маска сама, вот эти. So it's like trying to stop a bullet with just a chain link fence. То есть это пытаться остановить пулю, как будто через решето, через Well, it's какое-то. like putting screen doors on the submarine. Это как на подводную лодку сетку поставить. It's useless, man. Бесполезная вещь. Okay, if you feel happy, sit back there, be Если fearful. счастливым так себя чувствуешь, садись туда, будь My испуганным. God. О, Боже мой. Krishna is telling us what to do, and we're like, I don't know, you know. Кришна говорит нам, что нам делать, а мы I'm вот, just skeptical, I gotta be careful, я I don't know. скептичен, я не Right? знаю. And then the government tells us what we're doing. We say, oh, yes, sir. А что нам правительство говорит? Мы такие, да, Yes, the сэр. authorities have spoken. Авторитеты сказали. Nothing scientific about it. Нет ничего научного в этом. It's the propaganda. Это все пропаганда. This is anti-propaganda zone. Это зона антипропаганды здесь.
We're interested in absolute truth. То есть мы заинтересованы в абсолютной Right? If истине. Krishna wants to kill you, who's going to protect Если you? Кришна хочет убить тебя, кто тебя может защитить? And if Krishna wants to protect you, who's going to kill you? Если Кришна хочет тебя защитить, то кто тебя может убить? Huh? How we're all running around here, no problem, right? А как мы здесь все находимся, нет никаких проблем? Why all the homeless people on the street? Why nobody's getting COVID? Почему вот эти бездомные люди, они ковидом не болеют на улице? They're living in a tent together, they have no mask, they have no good health, То есть у них здоровье не очень хорошее, масок нету, живут вместе, close contact with each other. то есть близко контактируют друг с Right? другом. If it's pandemic, why they're not all dying? То есть если это пандемия, почему они там все не вымирают? Так? Anyway, don't get me started. Так или иначе, не позволь мне начать это все. So-called authorities. Так называемые I have авторитеты. no idea what are they talking У about. них нет даже представления, о чем они говорят. And the people, right? They don't call them people, they call them sheeple. И они людей называют как бы овечье стадо, шипл. Yeah? Like a sheep Как знаете, овцы and the people. и люди, people. So they're just blindly following like sheep, they're And- called sheeple. Они просто слепо следуют, как овцы. Их называют шипл. So Krishna consciousness is a science, Наука сознания Кришны, то есть сознание Кришны это наука, spiritual science. духовная наука. All right? Хорошо? Anytime you feel safe, you can take it off. Каждый раз, когда будешь чувствовать себя в безопасности, можешь снять. All right? And if you die, don't blame me. И если умрешь, не вини меня. All right? Don't blame me. Меня не обвиняй в этом. Did you have a nice kirtan? Хороший киртан был. Yes. And you had a nice prasadam earlier? Хороший просад раньше And now был. you're eager and greedy for philosophy Сейчас устремлены в философию and послушать. И spirituality духовность, and purity? и чистоту. Yes. Maybe not that part. Ну, может быть, не эта часть. Maybe that's a little too much. Может, это уже перебор будет. But anyway, let's take it step by step. Так или иначе, давайте шаг за шагом. Are we ready? Готовы? Yes. No, you're not. Нет, вы не готовы. Welcome, everyone. Добро I'm sorry, I got пожаловать всем. scared, the guy with the mask, you know. Извините, он испугался. I thought he had a gun, he was trying to take all the money we have or something, you Я know. думал, у него пистолет, он хочет у нас всех деньги забрать. I got nervous. I thought he was like bank robber. То есть я Train нервничал, я robber. думал, он там грабитель банков. And he's got like dark skin, so I got nervous, you То есть у know. него еще темная кожа, и вообще нервничать начал. Я I didn't know if it was a terrorist takeover or не what, знаю, you что know. террорист какой-то здесь захватил что-то. Huh? I came to see you, Prabhu. You came to here? Came to see you, Prabhu. You came to see me? Can you see me through the mask? А можешь ли через маску меня видеть? It's not blocking your eyeballs? Ты глаза не Alright. блокируешь? You could take, you know, if 3 of them is too much, you could take off 1 too, you know what I mean? То есть, если 3 слишком много, можешь одну снять. Okay. Я туда. No problem, because you came to hear me, right? So the mask doesn't matter. То есть, так или иначе, ты пришел слушать. It's not covering your earballs, right? Маска вот твои уши Okay. не закрывает. Krishna. Now there's a new variant coming Сейчас out, you еще know? одна новая Did вариация. you hear about the new variant? Слышал о новой That's вариации? killing people, man. Вообще людей убивают. Yeah. You need another injection. Тебе еще одна нужна вакцина. You got the vaccine? Вакцина, Yeah, вакцина okay. есть. Хорошо. Do you have a will? Did you fill out your will when you leave your body after the vaccine? Писал там какую-то бумагу, что если тело оставишь после вакцины. I hope you filled all the paperwork out for your family and, you know, Надеюсь, там подписал бумаги там, для семьи. just in case it doesn't work, you know what I mean? Просто на всякий случай, если это не сработает. Some persons drove by me and they said, "Did you get the vaccine?" Когда I'm я like, ехал там, "No." You человек, know, он там, did you? And they're like, "Yeah." I said, "Do you know what's inside of it?" They're like, "No." Ты принял вакцину? Я говорю, нет. Он говорит, а ты? Он говорит, да. Я спрашиваю, а ты знаешь, что там внутри в этой вакцине? Он говорит, нет. That's great. That's really smart. Здорово, это разумно. Don't jump out the window, Не man. выпрыгивай из окна только. He'll jump out the window. He'll die, right? The ambulance will come and they'll say, "COVID, COVID." Он выпрыгнет из окна, он умрет, и больница приедет, он скажет, ковид. Right? Скорая помощь, да. Right? He jumped out the window, dies from the fall,
выполз Right. с окна, умер. And he won't have the mask on. They'll say, it's И COVID. не было маски у него, и они скажут, He это got it ковид. up there somewhere. Где-то он здесь там летает. It's such a big particle that like threw him out the window, you know? То есть это как это? Такая сильная заражение, что Вылетел из окна. It's like it's like the COVID becomes like a wrestler, you know? Ковид как борец стал такой. This little particle becomes like a big, С маленькой wrestler and just частица стала большим throws you борцом. out the window. COVID. Просто из окна выкинул, и все сказали, это ковид. Now you feeling better? Сейчас лучше All себя right, чувствуешь? you're already feeling better. You were Здорово. scared before. Your fear is going away. That's a good То sign. есть твой страх сейчас ушел, это We're хороший already признак. making progress. Мы уже прогрессируем. Oh, Krishna. Oh. Anyway, let's focus on transcendental knowledge. Давайте It's сосредоточимся better на, than all this madness going on на out there. трансцендентном здании. Намного лучше, чем все это безумие, которое происходит. We'll probably have the authorities after all of my talking, they'll all come in like, Gestapo agents with the guns, То есть потом авторитеты break придут up this gathering, после всех этих слов, то, что я сказал, они будут там с автоматами придут, скажут, так надо COVID, разогнать все Break it это up. собрание. propaganda, Это все пропаганда какая-то. disinformation. Это дезинформация. Fact check, Как это? checking the facts. останавливаем факты. Останавливаем факты. Okay. Wow, that got me real riled up, didn't it? То есть это меня так Зовет. завело. It's taken me like a few minutes to calm down, То есть немного, пару минут заняло, чтобы excuse me, немного остыть, пожалуйста, The thing is, извините. I see innocent people just being so much manipulated, Я вижу, как невинными людьми так сильно манипулируют. and so it's very, very disturbing. Очень обеспокаивает. And then when you try to establish the truth, Пытаемся. then that is not allowed. Пытаемся утвердить истину, и это неприемлемо. So to speak the truth in the world of untruth, it's not easy. То есть говорить истину в мире неистины, это нелегко. But let's read from the Bhagavad Gita. Let's hear the absolute truth. Давайте послушаем из Бхагавад-гиты, почитаем и будем слушать абсолютную истину. Let's see what Krishna says. Посмотрим, что Кришна скажет. You ready? Готовы? Yes. Over enthusiasm. Чрезмерный энтузиазм. I'm really sarcastic today, Я aren't такой I? саркастичный сегодня. Please excuse me. Пожалуйста, извините меня. The mask got me all like, all fired up, То есть маска меня воодушевила. Rip it off of him, Как бы сорвала ее. He figured it out though. То есть он Anyway, nice to see you after a long Рад time. тебя видеть после I didn't долгого recognize времени. you because you had the mask on. Я Now I тебя- remember you from before. Я тебя не узнал, потому что у тебя была маска, сейчас я тебя помню. came thrice here. What but I happened? couldn't meet you. Hmm? Три раза она уже пришла, А. решила, не мог прийти. I tried to came 3 times, but I cannot meet you. На Курден кам. It's not easy to go to Vrindavan. Нелегко во Вриндаун приехать. It's not easy to hear from Krishna. Нелегко от Кришны Maya слушать. will put so many blockages Майя there. очень много препятствий будет чинить. So many other duties, so many other responsibilities, Разные обязанности, ответственности so будут. many other distractions, Отвлечения разные. so much different sense gratification, Очень разные чувственные наслаждения будут. always some excuse, Какие-то оправдания будут. I asked why this devotee was supposed to come. He said, oh, he's got his girlfriend now, so she's not allowing. Да, как это самое спросил, там преданный приедет, говорит, да, у него там девушка сейчас, он So не Maya, сможет. Maya's like that. Майя, она вот такая. Even you have good intention, but Maya Да. will try to test you and stop you and, try Да. to see how badly do you really want to go. Даже если у тебя хорошее намерение, Майя будет пытаться остановить тебя, то есть и смотреть, насколько We ты were сильно mentioning этого the other хочешь. day, if we don't realize how much serious trouble we're in, we'll not be eager and greedy for being part of the science of the solution, right? В один из дней говорили, если ты не понимаешь, какие у тебя проблемы, ты не будешь устремлен искать науку по решению этих проблем.
Right? If you have a disease, and says if you don't go to that hospital and get some treatment, you're going to die, right? Everybody in the family, everybody knows he has to go to the hospital to get the treatment, otherwise he's going to die, right? Если у тебя есть какая-то болезнь, тебе нужно идти в какую-то больницу, чтобы вылечить эту болезнь. И все в семье это знают, что тебе нужно пойти, чтобы лечиться. So you get the treatment, and then you handle all your other responsibilities after that, right? То есть ты получишь лечение, потом можешь все свои ответственности, обязанности But выполнять. if you try to do all your other responsibilities and you don't take care of your spiritual disease, then none of it's going to last. Если пренебрегаешь выполняешь свои обязанности, пренебрегаешь духовной деятельностью, то тебе это ничего не поможет. So this is actually priority. То есть это должен быть приоритет номер один. But Maya makes everything else the priority. Майя делает так, что все другое в приоритете. All other type of so-called dharma, right? Все так называемые дармы. To the family, to the employer, to the government, to the institution, to the school. То есть обществу, Right? школе. We have to serve there, we have to please there. Должны служить там, удовлетворить их. But the real duty, the real dharma is sanatan Но dharma. настоящая дарма, настоящая обязанность — это санатана дарма. Means what is duty and responsibility of your soul? Какова ответственность и обязанность твоей души? So that's why it's number one priority. Поэтому это приоритет номер один. Most important part of the body is the soul. Наиболее важная часть в теле — это душа. The soul needs И food. душе нужна пища. If we neglect the soul, you Если don't give the пренебрегаем soul душой, what it needs, не the дай- spiritual food, не then you'll die. Не даем душе то, что надо, духовной пищи, ты просто умрешь. Without the soul, the body is just a dead body. Без души это тело просто мертвое тело. Right? It's one example is there. If you go up to that body and, body's laying there and you kick that person, you go to the jail. То есть, если человек лежит, и ты пнешь его, то ты в тюрьму отправишься. They'll say you're committing violence against that person. Совершаешь насилие в отношении этой личности. Well, what happens if the soul leaves that body А что произойдет, если душа это тело and оставит? it's just a dead body there, И это просто мертвое тело. and you're kicking the dead body? И ты стукнешь это мертвое тело. Right? What crime is that? Какое преступление ты совершишь? Because the person, the soul left. Потому что личность, душа, она оставила The тело. most important part of the body is the soul. Поэтому наиболее важная часть этого тела — это душа. But we're worrying about the body, the mind, bodily relations, all of these other so-called dharma. Мы переживаем о теле, об уме, телесных отношениях, так называемые дармы. We're trying to please everything and everybody else Пытаемся всех удовлетворить. instead of God, instead of Krishna. Вместо того, чтобы удовлетворить Бога, Кришну. That's called Maya, Это называется майя. right? So Maya not allowing to do your Sanatan Dharma Поэтому майя не позволяет выполнять те санатана дармы. because she's giving a man-made Dharma. Потому что она дает вот эти людьми созданные дармы. Oh, I have some other responsibilities. У I меня have some другие other- обязанности, Very ответственности. important, Очень важные. right? Так же ведь? Am I speaking the truth? Я правду говорю? I think so. Я так тоже думаю. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Ом намо Бхагавате Васудевая. So reading in Bhagavad Gita, 10th chapter, the opulence of the Absolute. Так, читаем Бхагавад-гиту, 10 глава, достояние Абсолюта. And this is verses 12 and 13. Это стихи 12 и 13. Arjuna is speaking to Krishna. Арджуна говорит Кришне, And he's saying, Arjuna Uvacha, Param Brahm, Param Dham, Pavitram, Paramam Bhavan. Purusham, Shashvatam Divyam, Adidevam, Ajam Vibhum. Ahustvam Rashaya Sarve, Devashir Naradastata, Asito Devalo Vyasa, Swayam Jaiva Bhavishyame. Please repeat. пожалуйста, повторяйте. Arjuna Vacha. Арджуна Вача. Arjuna said, Арджуна said. Арджуна сказал. Арджуна сказал, Param, Парам. supreme, Supreme. Высший. высший,
Brahma, Брахма, truth. truth, истина. Истина. Param, Парам, supreme. supreme, высший. Высший. Dharma, Dharma, sustenance, sustenance, essence. essence, суть. Суть. Pavitram, Павитрам, pure. pure, чистая. Чистая. Paramam, Парамам, supreme. supreme, высшая. Высшая. Bhavan, Bhavan, you. You, ты. Ты. Purusham, Пурушам, personality. personality, личность. Личность. That's all right? Вот. Shashvatam, Шашватам, eternal. eternal, вечная. Вечная. Divyam, Дивьям, transcendental. transcendental, трансцендентная. Трансцендентная. Adidevam, Адидевам, the original Lord. the original Lord, изначальный Господь. Изначальный Господь. Ajam, Аджам, unborn. unborn, нерожденный. Нерожденный. Vibhum, Vibhum, greatest. greatest, величайший. Величайший. Ahu, Аху, say. say, сказал. Говорят. Tvam, Твам, of you. of you. О тебе. А тебе. Rashaya, Рашая, sages. sages, мудрецы. Мудрецы. Sarve, Сарве, all. all, все. Все. Deva Rishi, Дева Риши, the sage. the sage, мудрец. Мудрец. Among the demigods. Among the demigods, среди полубогов. Среди полубогов. Narada, Нарада, Narada. Нарада. Tata, Тата, also. also, также. Также. Asita, Асита, Asita. Асита. Devala, Девала, Vyasa, Яса, Swayam, Сваям, personally. personally, лично. Лично. Cha, Ча, also. also, также. Также. Eva, Эва, certainly. certainly, безусловно. Pravishi, Правиши, you are explaining. you are explaining, ты объясняешь. Ты объясняешь. Me, Me, unto me. unto me. Translation and purport by Srila Prabhupada. Перевод и комментарий Шрила We'll Прабхупады. get there. It's a battle. То есть это битва. So Arjuna is speaking to Lord Krishna. Арджуна говорит Господу Кришне: Baladev, you alright? Балет, нормально все? So Arjuna says to Krishna, you are the supreme personality of Godhead. Арджуна говорит Кришне: ты верховная личность Бога. You are the ultimate abode. Ты конечный обитель. You are the purest of the pure. Ты чистый из чистых. You are the absolute truth. Ты абсолютная истина. You are the eternal, Ты вечен, transcendental, трансцендентен, original person, изначальный, The изначальная unborn. личность, нерожденный, the greatest. величайший. And all of the great saintly И personalities, все великие святые личности, such as Narada, такие как Нарада, Асита, Асита, Devala, Девала and и Vyas, также Вьяса, they all confirm Они this всё- truth about you. они все подтверждают эту истину о тебе. And now И сейчас you yourself ты сам лично are declaring it to me. провозглашаешь это мне. So this was Arjuna's realization after hearing from Krishna. И вот эта реализация Арджуны после того, когда он от Кришны слышал. Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. In these two verses, the Supreme Lord, He gives a chance to the Mayavadi philosopher В этих двух стихах Верховный Господь, Он дает шанс философам Майявади, for those who think that they are God. что те, кто думают, что они Бог. Here it is clearly said that the Supreme Lord is different from the soul. Здесь ясно сказано, что Верховный Господь, Он отличен от There's души. Atma and Paramatma. Есть атма и есть параматма. Distinctly different. То есть у них есть различия. Individual. Они индивидуальны. Arjuna, after hearing Krishna explaining the essential 4 verses of the Bhagavad Gita, После того, когда Арджуна услышал объяснение 4 важных стихов из in Бхагавад-гиты, this chapter, в этой главе became completely free from all doubts он полностью освободился от всех сомнений and accepted Krishna as Bhagavan, the Supreme Personality of и Godhead. принял Кришну как Бхагавана, верховную личность Бога. He at once declared that you are Param Brahma, you are the Supreme Personality of И он Godhead. провозгласил, что ты верховная личность Бога.
And of course, Krishna previously said that there's no truth superior to me. И Кришна в предыдущем главе также сказал, что нету истины выше меня. Krishna himself stated that he is the source or the originator of everything. Кришна сам утверждает, что он источник всего. Source of the material world and source of the spiritual world. Everything is emanating from him. Он источник духовных и материальных миров, все исходит из него. Therefore, every demigod, every living being, every human being, everyone is dependent on him. Поэтому все живые существа, полубоги, все зависят от него. But men and even demigods, out of ignorance, they think that they themselves are absolute. И полубоги за свое невежество иногда думают, что они сами являются абсолютом. And that they are independent of the Supreme Personality of И Godhead. что они независимы от Верховной Личности Бога. That ignorance is removed perfectly То есть это невежество полностью уничтожается, by the discharge of devotional service. занимаясь преданным служением. And this has already been explained in the previous verse by the Lord. И сам Господь объясняет это в предыдущем стихе. Now, by His grace, Теперь по Его милости Arjuna is accepting him as the supreme truth Арджуна принял его как высочайшую истину according to the Vedic в injunction. соответствии с заключением Вед. It is not that because Krishna is Arjuna's intimate friend that Arjuna is just flattering him Это не то, что Кришна, он просто друг Арджуны, и Арджуна льстит ему and calling him the supreme personality of Godhead, и называет его Верховной Личностью Бога, the absolute truth. абсолютной истиной. Whatever Arjuna says in these two verses is confirmed by the Vedic truth. Все, что Арджуна сказал в этих двух стихах, подтверждено ведическими писаниями. The Vedic injunctions affirm that only one who takes to devotional service to the Supreme Lord can understand him. Ведические писания заключают, что только тот, кто занимается преданным служением Господу, он может понять его. And others cannot. И остальные не могут. Each and every word of this verse spoken by Arjuna is confirmed by the Vedic injunction. Все слова, которые сказаны Арджуну в этом стихе, они подтверждены ведическими писаниями. So Vedic injunction means the law books, the spiritual law books. То есть ведические писания — это книги законов, духовные книги законов. So he's not just saying out of flattery, he's saying very scientifically, according to the scriptures, according to the Vedic presentation, authoritative presentation, that it exactly is lining up with those spiritual law books. Он говорит не для того, чтобы это польстить, а это все соответствует ведическим заключениям этих книг законов. Then Prabhupada is quoting different shastra, different scriptures, where it's stating that the Supreme Brahman is the rest for everything else. Шрила Прабхупада цитирует разные писания, где сказано, что на Верховном Брахмане покоится все. Krishna has already previously explained that everything is resting on him. В предыдущие главы Кришна также объяснял, что все покоится на нем. And in the Mundaka Upanishad, it confirms that the Supreme Lord, in whom everything is resting, can only be realized by those who are constantly engaged in thinking about him. В Мундака Упанишад сказано, Верховная Личность Бога, на котором все покоится, его можно познать только занимаясь преданным служением. And this constant thinking of Krishna is called smaranam. И думая о нем, и постоянное памятование Кришне называется смараном. One of the methods of devotional service. Один из методов преданного служения. So by hearing and chanting about Krishna, the point is this will help us to remember Krishna. Слушая и воспевая Кришне, это поможет нам помнить о Кришне. And it is only by this devotional service to Krishna Только благодаря преданному служению Кришне that one can understand his position, человек может понять его положение, our position and Krishna's position, наше положение и положение Кришны, and get rid of or out of this material body or bodily concept of life. и это поможет избавиться от этого материального тела и материальной телесной концепции жизни. Most people, they know their body and their mind Все, что большинство людей знает, это тело, and это bodily ум relation. и телесные They don't отношения. know the soul. Они не знают They don't душу, know the supreme soul. они не знают They высшую don't know душу, what is that relationship. они не знают, каковы эти What is that отношения, responsibility? What Какова is that duty? What is that service? Hardly anybody understands it. обязанность и служение. Едва ли кто-то это понимает. But by Krishna's mercy and performing devotional service, we can develop that faith and intelligence, how every, what is what.
И по милости Кришны, занимаясь преданным служением, можно развить этот разум и понять, что есть что. We can get out of the material bodily platform and come to the soul or spiritual platform. Можно выйти с телесной концепции жизни и выйти на уровень In the души. Vedas, the Vedic scriptures, the Supreme Lord is accepted as the purest of the pure. В ведических писаниях о Верховном Господе говорят, что Он чистый из чистых. And one who understands that Krishna is the purest of the pure И тот, кто понимает, что Кришна, Он чистый из can чистых, become purified from all sinful activities. Он очищается от всех греховных поступков. One cannot be disinfected from sinful activities unless he surrenders unto the Supreme Lord. Человек не может освободиться от греховных поступков до тех пор, пока полностью не предастся Верховному Господу. Arjuna's acceptance of Krishna as the Supreme Pure Арджуна принял Кришну как высшую личность. complies with the injunctions of the Vedic literature. Это соответствует ведическим писаниям. So Arjuna's realizing that Krishna is the purest of the pure is consistent with the scriptures which explain that Krishna as the absolute truth is purest of the pure. Реализация Арджуны в том, что Кришна Он чистый из чистых, это соответствует ведическим писаниям, в которых также сказано, что Господь Он чистый из So his чистых. realizations about Krishna and relationship with Krishna and the effect of associating with Krishna is exactly consistent with the Vedic conclusion. Его реализация о Кришне, это все соответствует ведическим заключениям. And this is also confirmed by great personalities, Это также подтверждено великими личностями, of whom Narada is the chief. из которых Нарада главный. So all the saintly persons who realize the Vedic conclusion, they also have the same realization about Krishna. Все святые личности, которые также понимают заключение Писания, у них есть тоже такое понимание о Кришне. So the Vedic scriptures explain what is absolute truth. Ведические писания объясняют, что такое абсолютная истина. Krishna himself says, "There's no truth superior to me. Everything is resting upon me as pearls strung on a thread." Кришна сам говорит, все покоится на мне, как жемчужина нанизана на нить. Krishna says, "I'm the source of the material and the spiritual world. Кришна говорит, я источник духовных и It's all of материальных my миров. energies, and he's the controller of all of his Это energies." все мои энергии, я контролирующий этих энергий. And Arjuna is also realizing, because Krishna is giving him faith and intelligence to understand who is he because of his devotional И service. Арджуна также это понял, и он получил этот разум, понял, кто такой Господь, благодаря своему преданному And служению. all other pure devotees and saintly devotees of the Lord, they also have the same realization, which is consistent with the Vedic conclusion, Vedic scripture, and the direct instructions from Krishna as well. И у всех святых личностей у них также есть такая же реализация в соответствии с заключением ведических писаний. So Krishna is the supreme personality of Godhead. Так Кришна верховная личность Бога. Many religions say they know God, Многие религии, они говорят, but они if you ask знают Бога. who is God, they А если- cannot really say. А если ты спросишь их, кто такой Бог, они на самом деле Or даже he's some сказать не могут. energy, or he's, they have some conception of God. Какое-то представление о Боге, как будто But это they don't энергия. know him in tattva, in truth, completely, absolutely. Но они не знают его в татве, воистину, полностью. They know some aspect, Они какой-то аспект его but знают. here is an absolute conception, Но здесь абсолютная complete- концепция. conclusion of who is God. Полное заключение, кто такой Бог. If the point of religion is to love God and you don't know who is God, then how do you learn how to serve and love God? Если смысл религии служить, полюбить Бога, и ты не знаешь его, как ты сможешь это все сделать? Well, I'm just, I'm in love with the concept of serving and loving God. I don't know who He is, but it's an interesting concept to serve and love Мне God. просто нравится эта концепция, она интересная. Я просто люблю эту концепцию служения и любви к Богу. Of course, if you're like that, even that's better than nothing. Конечно, если такое, это намного лучше даже, чем But to ничего. make it more practical, to make it more realized, Но это должно быть более практичным, более осознанным. then one must truly understand how Krishna is the Supreme Personality of God. Поэтому нужно понять по-настоящему, как Кришна является верховной личностью Бога. God is great, and we're not. Господь велик, а мы нет. He's the master, we are the servant. Он господин, а мы слуги.
Therefore, it is our duty, Prabhupada says here, that we should always meditate upon the Lord and serve the Lord. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, наша обязанность всегда медитировать на Бога и служить And Ему. learn to enjoy one's transcendental loving relationship with Him based on that service. То есть пытаться как бы наслаждаться любовным преданным служением с Ним, основываясь на служении. He is the supreme existence. There's nothing beyond Him. То есть Он верховное существо, и нету ничего высшего, Krishna чем says, Он. by all the Vedas, Vedic knowledge, Vedic conclusion, I am to be known. That's the point of the Vedic science. Кришна говорит, цель всех вед постичь меня, это цель ведической науки. He's free from all bodily needs. Он свободен от всех телесных He's freed потребностей. from birth and death. Он свободен от рождения и смерти. And not only does Arjuna confirm this, И не только Арджуна это подтверждает, but all the Vedic literatures, но и также вся ведическая all the литература, Puranas and the все Пураны, histories, and all история, of the dear и devotees, все дорогие преданные, they all describe Krishna as the supreme absolute truth. они все объясняют, что Кришна верховная личность Бога, высшая истина. And Krishna says, although I am unborn, И Кришна говорит, несмотря на то, что я не рожден, I appear on this earth я появляюсь на этой to земле establish and re-establish religious для того, principles. чтобы установить религиозные принципы. He is the supreme origin. Он He изначальный, has no cause, у него нету причины, for he is the cause of all causes. потому что он причина всех причин. And everything is emanating from И him. все исходит из него. This is perfect knowledge. Вот это совершенное знание. And that perfect knowledge can only be had by the grace and the mercy of the Supreme Lord Himself. И это совершенное знание можно получить только по милости самого Верховного Господа. And of course, Krishna says by devotional service, by rendering loving devotional service to me, then I'll reveal myself to И you. Кришна говорит, благодаря преданному, чистому преданному служению мне, я явлюсь я тебе. So here Prabhupada says Arjuna is expressing himself and his realization that after he received the grace and the mercy of Krishna. Здесь Арджуна выражает свою реализацию после того, когда он получил милость Кришны. So if we want to understand the Bhagavad Gita, we should accept the statement, these statements from Arjuna in these two verses. Если мы хотим понять Бхагавад-гиту, нам нужно принять утверждения Арджуны, которые были сделаны в этих двух стихах. It's authoritative. Это It's авторитет. not just, oh, he's my friend, so this I'm just artificially glorifying him. Это не то, что он мой друг, сейчас я буду его искусственно It's прославлять. according to Guru, Sadhu, Shastra, Это соответствует Гуру, Саду и Шастру. and Krishna himself's statements, И Кришна сам утверждает это. and Arjuna's realization. И это также реализация Арджуны. Therefore, we should accept this presentation from Arjuna in the line of disciplic succession of parampara system. Поэтому мы должны принять это утверждение Арджуны в цепи ученической преемственности. Unless one is in the disciplic succession, До тех пор, пока человек не находится в цепи ученической he преемственности, cannot understand Bhagavad Gita. он не сможет понять Бхагавад-гиту. It is not possible Это невозможно. by so-called academic education. Через так называемое So without the mercy of образование. Krishna and Krishna's devotee in disciplic succession, nobody can understand practically the absolute truth, Без милости Кришны в цепи ученической преемственности никто не может практически понять абсолютную which is истину, Krishna is Supreme Personality of Godhead. что Кришна верховная личность Бога. It is not possible by speculation or by some academic education. Это невозможно через спекуляции или какое-то академическое образование. But Prabhupada concludes here that, but unfortunately, despite so much evidence in the Vedic literatures, Шрила Прабхупада заключает, и здесь в заключении говорит, что несмотря на все утверждения вед, those who are proud of their academic education, те, кто горды своим академическим образованием, they stick to their obstinate, stubborn conviction они как бы упрямы очень. that Krishna is not the absolute truth, И они заявляют, что Кришна не and является that he's абсолютной just an истиной, ordinary person. что он обычная личность. This is out of ignorance Это and pride из-за and невежества, false ego. из-за гордости и ложного эго. And because they didn't receive mercy from Krishna and the Shastra and the scripture and Krishna's devotees, saintly devotees. И это из-за того, что они получили милость Кришны, Шастр и святых преданных Кришны. So without that mercy and that grace from Krishna and Krishna's devotee and Shastra, nobody can understand absolute Без truth. милости Кришны, преданных Кришны, Шастр, никто не может понять абсолютную истину. Because purification is required. Потому что нужно очищение.
And that only comes from Krishna. И это приходит только от Кришны. And if he purifies the consciousness and gives intelligence, spiritual intelligence, then the living entity can understand И it. если он очищает сознание, дает духовный разум, тогда живое существо может But понять. Prabhupada says, without surrendering to Krishna, Но что Прабхупада говорит, без предания Кришне, then how you can become pure? как ты можешь быть чистым? How you'll come to pure spiritual Как ты consciousness, сможешь прийти в чисто духовное сознание free from all sin and sinful и reaction, освободиться от всех грехов, греховных реакций, whereby we'll be able to realize that Krishna is purest of the pure, где ты будешь способен понять, что Кришна чистый and what из is his чистых, eternal spiritual position. и его вечную духовное That takes положение. mercy. Для этого нужна милость. Just like we have eyes, Ну, это подобно тому, как у нас глаза but есть. without the sunshine, without the light, we cannot see anything. Без солнца, без света мы не можем видеть ничего. So to see anything, we're dependent on the То sunshine. есть, чтобы что-то видеть, мы зависим от солнца. We have eyes, У нас есть глаза, but without that mercy of the sun or the electricity, you cannot see anything. без милости солнца, электричества ничего не сможешь видеть. So Krishna says to show special mercy, Кришна I говорит, destroy all the darkness, all the contamination. чтобы проявить особую милость, я разрушаю всю тьму, все I осквернение. give you divine Я eyes, дам тебе божественное видение, divine ears, божественные by уши, which you can understand and see and realize me. благодаря которым ты сможешь понять и видеть меня. So Krishna says, if you don't come in a mood of devotional service, Кришна говорит, если ты не придешь в умонастроение преданного служения, then I'll hide myself from you. я скрою себя от тебя. So if you just consider out of pride and arrogance that Krishna's ordinary personality, then you won't look to surrender and serve Krishna. Если из-за гордости будешь думать, что Кришна обычная личность, ты не будешь служить и предаваться Ему. My Prabhupada said you cannot challenge God and know Him at the same time. Шрила Прабхупада говорит, ты не можешь бросить вызов Богу и понять Его But одновременно. if we're humble, we want to render loving service to Krishna, and then Krishna said, then I'll reveal myself to you. Если мы смиренно хотим заниматься преданным служением Кришне, Кришна говорит, я явлюсь я тебе. As you surrender and serve me, the quantity and quality of your surrender and service, to that degree I'll reveal myself to you. Насколько качественно и количественно ты предаешься Кришне, настолько Он является тебе. So without Krishna's mercy, Krishna is like the sun. Без милости Кришны, который подобен We солнцу, cannot see, we can't even see our own soul. мы даже свою собственную душу не можем видеть. What to speak of supreme soul. Что говорить о высшей душе? So the living entity is completely dependent. Живое существо полностью зависит. But out of pride and arrogance, we think we can figure everything out by our own material intelligence and speculation and logic. И из-за гордости и высокомерия мы думаем, что сами можем разобраться благодаря своему интеллекту, логике. But Krishna says, if you try to understand me in that way, I'll just keep hiding myself from you. Кришна говорит, если ты будешь пытаться понять меня таким образом, буду скрывать себя от тебя. Only by bhakti can I be known. Только через бхакти меня можно понять. That's the real dharma. Вот это настоящая дарма. So bhakti is real Sanatan Dharma. Бхакти значит настоящая санатана Sanatan дарма. Dharma is bhakti. Санатана дарма это бхакти. This eternal occupation of the soul. Это вечная обязанность души. And without remembering that and being engaged in that eternal occupation of the soul, there's no question of understanding really what is spiritual life. И если мы об этом не помним и не вовлекаемся на уровне души, невозможно понять, что такое What духовная to speak жизнь. of who is God. Невозможно понять даже, кто такой Бог. So this is the verse we're going to discuss Поэтому today. вот этот стих сегодня будем обсуждать. Om Jnana Tamaranda Shagananjana Salakaya Chakshramlitam Jana Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasadi Shri Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Srila Prabhupada ki Jai. Srila Gaur Govinda Swami Srila Gurudeva ki Jai. Samaveda Bhakta Vrinda Jai. ki. So it's interesting because Arjuna, Интересно, потому что Арджуна he surrendered. We read that verse yesterday, was it? That вчера мы Krishna, читали стих. Arjuna said, I'm a soul surrendered unto you. Арджуна сказал, я душа, предавшаяся тебе. After he realized I can't understand materially or spiritually how to manage my life, his suffering was so badly, he could find no relief, no way to solve it.
finally he said, Krishna, I'm just accepting you as spiritual master. После того, когда он страдал и понял, что не может решить свои проблемы, в конечном итоге он сказал: Кришна, я предаюсь тебе как своему духовному учителю. Kindly help me, tell me decisively, specifically, what is my duty? Помоги мне, скажи специфически, что я должен делать. How can I do it? Как я могу это сделать? But now it's coming to the 10th chapter, Но сейчас это приходит в 10 главе, before he's finally realizing that Krishna is not just his spiritual master, когда он осознал, что Кришна не просто его духовный учитель. isn't it? Так же He's ведь? saying in the 10th chapter Это он в 10 главе говорит. that now I realize who are you, Сейчас я осознаю, кто ты. because Krishna was preaching to Arjuna, purifying him, teaching him. Потому что Кришна проповедовал Арджуну, очищал его, обучал его. And lastly, in 9th chapter, then he started talking about devotional service and bhakti. В 9 главе он начал говорить о преданном служении, о бхакти. And then by engaging in that bhakti, by engaging in that devotional service, then I'll reveal myself to И you. вовлекаясь в преданное служение, тогда я явлюсь я тебе. And Krishna says, for those persons who want to serve me in a mood of loving devotion, that I, as the Lord of the heart, I'll purify your mind and your senses. Кришна говорит, для тех живых существ, которые хотят мне служить с любовью и преданностью, я очищаю их сердце и ум. Material life, material consciousness means polluted, contaminated consciousness. Материальная жизнь, материальное сознание, значит оскверненное сознание. Ignorance. Невежество. And it said that this ignorance is the root cause of our suffering И condition. говорится, что невежество коренная причина всех наших Because страданий. forgetting who are we as eternal servants of Krishna Потому что забыв, кто есть мы, вечные слуги Кришны, causes us just to be engaged on body platform in sinful activities. это заставляет нас вовлекаться на телесной на телесной платформе в греховную We're not деятельность. serving Krishna, we're serving Maya. Мы не служим Кришне, мы служим That Майе. means sinful Это activities. значит греховная деятельность. And then committing sinful activities means so much sinful reaction, so much type of punishment. И занимаясь греховной деятельностью, получаем греховные реакции и получаем за это And наказание. that's why everyone is in suffering condition. Поэтому все страдают. So all different gross and subtle suffering condition, this is sinful reaction Все эти грубые и тонкие страдания – это все результат греховных реакций. because of previous sinful activities. Из-за прошлой греховной Now деятельности. Krishna says, if you surrender unto me, Кришна говорит, если ты предашься мне, then I'll purify you, free you from your sinful desires, Кришна говорит, тогда я освобожу и очищу от тебя греховных желаний. and I'll destroy your sinful reactions. Я уничтожу твои греховные реакции. So do not fear, do not be in anxiety. Не бойся. So without Krishna, nobody can destroy and uproot material desire, sinful desire, or destroy the sinful reaction. Без Кришны никто не может избавиться от греховных желаний и уничтожить греховные реакции. Only Krishna can do that. Только Кришна может это сделать. Otherwise, everyone is forced under their karma to act in a certain way and to get reaction for those actions. А иначе все вынуждены действовать в соответствии со своей кармой и получать реакцию. So Krishna says, if you surrender to me, then I'll free you from your sinful reactions. Кришна говорит, если ты предашься мне, я освобожу тебя от греховных So реакций. ignorance, which is the root cause of suffering, this is a sinful reaction. Невежество, которое является коренной причиной всех страданий, это греховная реакция. If someone has a very bad body or bad mind or bad situation, right, or not educated or diseased or like this, right, this is so much ignorance is there. То есть, если у кого-то тело такое, как бы, невежественное, то есть нет образования, то есть это, очень много в этом невежества, Right? страданий. And because of that ignorance, they're forgetting that they're servant of Krishna and not engaging in devotional service to И Krishna. из этого невежества они забывают, что они вечные слуги Кришны, не вовлекаются в преданное That's why you служение. see the animals, right? They're not engaged in devotional service to Krishna Как видите, животные, они не вовлекаются в преданное служение Кришне, because they have so much ignorance is covering them. потому что их очень сильно покрывает невежество. So because of the ignorance, the material contamination Из-за материального on the bodily осквернения platform, и невежества на телесной платформе, this is blocking us from being able to realize that we're eternal servants of это Krishna. блокирует нас от понимания, что мы вечные слуги Кришны.
that we're a soul, что we're мы not the души, body. что мы не тело. And the soul has a Sanatan Dharma, it has responsibility. И у души санатан дарма есть ответственность. The ultimate responsibility Конечно, to ответственность surrender and to serve God, to surrender and serve Krishna. служить и предаться Богу, Кришне. Now, Krishna says, if you somehow, by good fortune, by good association, you agree to render devotional service towards me, Кришна говорит, если благодаря удаче или хорошему общению ты соглашаешься заниматься служением мне, then he just said, then I'll show you special mercy by destroying all of the ignorance, Кришна говорит, тогда я пролью на тебя особую милость, уничтожу все это all of the невежество. darkness, all of the ignorance, all of those things which are causing us to commit sinful activities, Все вот это невежество, тьму, которая побуждает нас совершать греховную деятельность. and forcing us to get the sinful reactions and so much different type of suffering condition. И заставляет нас получать вот эти греховные реакции в разных Krishna says, I'll состояниях. purify your heart and your mind from within. Кришна говорит, я очищу твой ум, твое сердце изнутри. So Krishna is purest of the pure. Кришна, он чистый из чистых. So only he can purify the contaminated heart. Только он может очистить оскверненное сердце. We cannot purify ourselves. Мы не можем сами себя You очистить. can have a desire to do У it. тебя может быть желание это. You can try to do all different type of yoga and Можешь different йогой type of там austerities заниматься, and all of these аскезы things. делать, все эти вещи. But without Krishna, Но без Кришны no one can get free from their karma. никто не сможет освободиться от своей кармы. So just by trying to physically, intellectually, manually get free from your karma, it's not possible. То есть просто пытаться как-то физически, искусственно избавиться от своей кармы, It's это all very невозможно. temporary. Это все очень временно. So, but Krishna says, if you surrender to me, I'll purify you from all of these things. Кришна говорит, если ты предашься мне, я очищу тебя от всех этих вещей. So this is Gundicha Marjanam Day, И right? сегодня день Гундича Cleansing of the Марджана. Gundicha temple. This is why I was thinking on this topic. Очищение храма Гундича, я сегодня думал на этой теме. Because the point is how to purify the heart and consciousness to remember that we're eternal servants of Krishna. Смысл в том, как очистить свое сердце и сознание, что помнишь, что мы вечные слуги Кришны. And this is the number one priority and responsibility of the soul, И это приоритет номер один, это ответственность души. is to engage in the Sanatan Dharma, Вовлекаться в санатана дарму, which is eternal occupation of the soul, что является вечной обязанностью души. to agree to surrender and to serve Krishna. И быть согласным служить и предаться Кришне. But without purified heart and consciousness, how will we understand it? How will we agree? Без очищенного сердца и сознания, как мы это поймем и согласимся это делать? Too much contamination, too much ignorance, too much foolishness is there, so we cannot take it seriously. Очень много осквернений, вот этой глупости, мы не можем это принять очень серьезно So все. Krishna says to show special mercy to those who are sincere and serious, I'll help you. Кришна говорит, чтобы оказать особую милость для тех, кто серьезен, искренен. Он I'll говорит, help что я you помогу inside. тебе изнутри, As a Paramatma, Chaitya Guru, как Параматма I'll Чайтя purify your heart and your mind and your consciousness. очищу сердце, твое сознание. Right? Now, Krishna is in the heart of every living entity, so why is he not just purifying the heart and mind of every living entity? Кришна в сердце каждого находится. Почему не очищает все живые существа? Krishna is even in the heart of the dog and the cat and the cow and the elephant. Кришна даже в теле собаки, этого слона. So why, because of that direct contact with Krishna in the heart of every living entity, why is everybody not in pure consciousness? Почему все не в чистом сознании пребывают, если Господь в сердце? Why doesn't he switch the light on for everyone? Почему Он для всех там свет не включает? He does for those who turn their eye towards him. Он это делает для тех, кто поворачивает свой взор в Его сторону. Like Arjuna. He Как finally said, Арджуна. okay, now I want to surrender to you. Now I want to serve you. Он сказал, сейчас я хочу предаться тебе, служить тебе. Then Krishna purifies all of the contamination by his mercy. Тогда Кришна очистил все его осквернение по милости. Then Krishna sends us devotees, Krishna's devotees, to speak about Krishna and to let us hear about Krishna and remember Krishna. And that way we're associating with Krishna through hearing and chanting process. In this way we can purify this contaminated material consciousness. Тогда Кришна посылает в нашу жизнь своих преданных, где мы можем общаться с Кришной через процесс слушания и воспевания, таким образом очистить свое сердце и сознание.
Prabhupada says by studying and hearing Bhagavad Gita and from the spiritual master in association with devotees, one can become a soul completely surrendered to the Supreme Lord. Что Прабхупада говорит, слушая Бхагавад-гиту, слушая духовного учителя, человек может очиститься и полностью предаться Господу. Just by association and hearing about Krishna. Просто благодаря слушанию и Chanting Hare общению с Кришной, Krishna, воспеванию hearing Харе Кришны, Krishna's words, instructions, слушая слова Кришны, Его наставления, engaging practically in devotional service to Krishna. вовлекаясь правильно в преданное служение Кришне. In this way, Prabhupada says, the Lord will take charge of you, responsibility for you. Таким образом, Господь возьмет ответственность за тебя. And by His mercy, you'll become completely free from all kinds of materialistic contamination and endeavors. По Его милости ты сможешь освободиться от всех материальных осквернений и устремлений. Those who are pure devotees of the Lord, Krishna's devotees, they do not worry about material necessities of their life. Те, кто являются чистыми преданными Кришне, они не беспокоятся о материальных потребностях каких-то. They're not in anxiety for that Они не в беспокойстве от because they're этого, completely depending on Krishna. потому что они полностью зависят от Кришны. Because when Krishna removes the darkness from our hearts, Потому что когда Кришна очищает всю тьму в means сердце, also all the fear and all the anxiety and all the uncertainty, Krishna removes it for His devotees. все вот эти страхи, беспокойства, Кришна очищает это от своих преданных. Then, and He establishes Himself how He's there, He's the protector of His И Он devotees. также сам говорит, как Он защищает своих преданных. And automatically, He provides everything to Yeah. His И devotees. для своих преданных Он их поддерживает и обеспечивает их всем. Because He's pleased by the loving devotional service of His devotees. Потому что Он удовлетворен любовным преданным служением своего преданного. This is the very essence of the teachings of the Bhagavad Это Gita. суть учения Бхагавад-гиты. Only by devotional service to Krishna, Только благодаря преданному служению the Кришне, supreme truth, верховной истине, by His inconceivable energy, благодаря Его непостижимой He can энергии, purify Он может очистить and reveal Himself и явить себя to the heart of pure devotees. в сердце своего чистого преданного. So He makes you pure, and then you can see and understand Him. Он сделает тебя чистым, тогда ты сможешь увидеть и понять. The pure devotee always has Krishna within his heart, У чистого преданного Кришна всегда находится в сердце. and with the presence and consciousness of Krishna within the heart, И благодаря присутствию и осознанию Кришны в who сердце, is just like the sun, который подобен солнцу, then all of the darkness of ignorance, вся эта тьма невежества it dissipates, it goes away. рассеивается, уходит. And this is special mercy from Krishna И это особая милость от Кришны. to those who are rendering pure, loving, devotional service towards Him. Те, кто занимается чистым любовным преданным служением. But due to so much asatsanga, so much material association, Но из-за большого количества асатсанги, through материалистичного many, общения, many millions of births очень много миллионов and рождений deaths, и смертей. our heart has become completely contaminated and covered with the dust of materialism. Наше сердце полностью оскверняется, покрывается пылью материализма. But when one engages in loving devotional service to Krishna Но кто увлекается в преданное служение Кришне and chants Hare и Krishna, воспевает Харе Кришна, then this dust, this material contamination, quickly by His mercy will clear, тогда вот эта пыль то есть будет быстро очищена. and one will then be elevated to the platform of pure knowledge, of understanding the absolute truth. Человек возвысится до платформы чистого знания и поймет абсолютную истину. So Prabhupada says that the Krishna consciousness, especially in the beginning, is a process of purification. Шрила Прабхупада говорит, что сознание Кришны, в особенности в начале, это процесс очищения. So it's based on hearing and chanting about Krishna. Это основано на слушании и воспевании Because Кришны. out of ignorance, material contaminated consciousness, we're forgetting Krishna. То есть из-за сквернения материального сознания мы забываем Кришну. And we're forgetting that we're supposed to serve И God. мы забываем в том, что мы должны служить Богу. So if you associate with Krishna's devotees and they're hearing and chanting about Krishna and establishing Krishna's position as the absolute Lord and the absolute truth, and then it's our responsibility to cooperate and agree to surrender and serve Him. Если мы общаемся с преданными Кришны, которые утверждают, что Он верховная истина, то это наша ответственность
сотрудничать с этим и служить ему. So without constant hearing and chanting about Krishna in the right association, we cannot remember Krishna. Без постоянного слушания и воспевания Кришны в правильном общении мы не сможем помнить его. We're very much prone to Мы forgetfulness очень склонны к due to забвению this asatsanga. из-за этой асатсанги. So to counter that, we have to make priority association of Krishna's devotees so we can hear and chant about И Krishna. чтобы противостоять этому, нужно сделать приоритет, чтобы слушать и That's воспевать в the обществе only преданных chance Кришны. we have to trying to remember Это Krishna. единственный шанс, который у нас есть, чтобы помнить о Кришне. And if somehow we can remember Krishna, then by His mercy He may purify our heart and mind and И consciousness. если мы сможем так или иначе помнить его, то по его милости он очистит наше сердце, наше сознание. And preach to us that you should surrender and serve Krishna, not Maya. И нам должны проповедовать, что мы должны служить Кришне, а не Майе. So this is a nice day to remember that we need to purify and cleanse the temple of the heart. Это хороший день, когда можно помнить, что нам нужно очистить, вычистить этот храм нашего сердца. That means really, really heavy cleansing, Это like значит complete cleansing. Серьезное, тяжелое очищение, полное очищение. But we're a little bit lazy Но мы немного ленивы, and foolish, глупые, and or we don't know how to do it. и мы не знаем, как это сделать. But if we just come and chant Hare Krishna Но если мы просто приходим и hear воспеваем about Харе Кришну, и Krishna, слушаем о Кришне, and take Krishna и prasadam принимаем Кришну and do прасад, some devotional и service for делаем Krishna, какое-то преданное служение для Кришны, then by His mercy тогда благодаря Его милости He can purify our heart and our consciousness может for us. очистит наше сердце и сознание за нас. And then without that, И без этого we're completely bewildered. Мы We don't know полностью what to сбиты с do, толку. what not to не do, знаем, что делать, а что не делать. especially regarding spiritual В life. особенности в отношении духовной жизни. So does anyone have any questions or Какие-нибудь points вопросы, on моменты, any of these topics? Yeah? какие-то темы есть? Гурдев говорил, Srila Gurudev, you was reading that about that Krishna will reveal himself when we will become a pure devotee. You're speaking English, right? Yes. What did she say? И все? So You spoke that Krishna... Ну? явит себя, когда мы станем сначала чистимся, станем чистым преданным, тогда Кришна явится. When we will become pure devotees, only then Krishna will reveal himself to us. You was reading about this. Yeah. So if we just like faking that we're Если мы devotees притворяемся, что мы преданные, and like just posing like we're devotees, притворяемся, что преданные, then that's going to trick Krishna. это что Кришну обманет, We can fool and cheat Krishna. что мы можем Кришну обмануть. Oh, I have tilak and I have my Tilak. beads and my sari and my Сари, my кантималы, shaved head and голова my побрита. devotional clothes. That means одежда I'm devoted. преданная. Это значит, я преданный. That's enough? Что, достаточно, что ли? That will cheat Krishna? Это что, Кришну обманет? So it must be real. Это должно быть Krishna is the по-настоящему. witness and the judge. Кришна, он свидетель I'm и not your судья. witness and your Я не judge. ваш свидетель и Krishna судья. is. Кришна. So he'll say, Поэтому он скажет, how much does this person really want to know me? как эта личность по-настоящему хочет понять And меня. how much does this person really want to learn how to serve И me? как эта личность по-настоящему хочет служить мне. And he'll see, is this real or not? И он будет видеть, это по-настоящему или And нет. if it's up to the standard, И then если Krishna это- says, I'll help you. И если это доходит до стандарта, Кришна I'll говорит, я purify помогу тебе. you, I'll educate you, Я I'll очищу encourage you, I'll give you all opportunity. Дам тебе все возможности. So we have to be convinced. Поэтому мы должны быть убеждены. And we have to convince И мы Krishna. должны Кришну убедить. Otherwise, we don't deserve mercy. Иначе милость даже не заслуживаем. Right? Также, So it's gradual process. поэтому постепенный процесс. It's not all or nothing. Это не то, что все или Krishna says, ничего. as you're surrendering and serving, Кришна говорит, как ты предаешься и служишь then I мне, reward you я accordingly. тебя вознаграждаю соответственно. So you want to give 10%? Ты Krishna хочешь- reciprocates 10%. Ты даешь, хочешь дать 10%, Кришна 10% You want to ответит do взаимностью. 40%? He'll 40%. reciprocate 40%. Он ответит на 40%. You want to give 60%? He'll give you 60%. 60%, он тебе 60% ответит.
85%? He'll give you 85%? 85, он тебе на 85 ответит. 100%? 100%. Then he'll give everything. He'll reveal everything to Тогда он you. все тебе даст, явит себя тебе. So Arjuna's realization was 100% revelation Реализация Арджуны это 100% откровение было. because he gave himself 100% to Krishna. Потому что он полностью на 100% себя отдал Кришне. So that's open to every soul has that option, has Поэтому that potential. такой выбор есть, возможность для каждой души. But who will take it? Поэтому, но кто Who will do воспользуется этим, кто сделает это? That's what Krishna, as witness and judge, is determining. Поэтому Кришна, он решает, он свидетель и судья. So if we're in nice association, this can help us how to develop more faith and more enthusiasm to take the path more seriously. Если мы в хорошем общении, это позволит нам это даст нам больше веры, энтузиазма, принять этот путь очень серьезно. If you come here, you know you're going to hear and chant about Krishna. Если сюда приходишь, будешь слушать и говорить о Кришне. So you have a better opportunity Поэтому у to тебя remember Krishna. лучше возможность помнить о Кришне. And then if you think, okay, I should surrender and serve Krishna and not so much Maya, then that's helping you. Поэтому если ты начнешь думать, что я должен служить Кришне и не Майя, это также помогает тебе. But lastly, we have to take it up. Но в конечном итоге мы должны это поддерживать. You know, you can lead the horse to the water, but you can't force him to drink it. Ты можешь лошадь привести к водопою, ты не можешь заставить ее пить. So all opportunity is being given to us, Поэтому- but it's up to us to be fortunate enough and smart enough to take advantage of the opportunity. Вся возможность дана нам, но это также от нас зависит, как мы можем воспользоваться этой возможностью. Yeah, so if you become completely pure devotee, Krishna will completely reveal himself to you. Если станешь полностью чистым преданным, Кришна полностью и явится тебе. Krishna says, as you surrender to me, I reward you accordingly. Кришна говорит, как ты предаешься мне, так и тебя вознаграждаю. What do you think? Что думаешь? You look nervous. Нервничайте. Зачем? Зачем? Зачем нервничать? А. Это не... Why should I be nervous? I don't know. Я не знаю. Мне не зачем нервничать. Все Как? хорошо. Мне не зачем нервничать, все хорошо. I'm not nervous, everything is alright. Everything's all right? Все You're хорошо. just being more sober today, more thoughtful? Более так, как бы, вдумчиво сегодня все. Это хорошо, это здорово, так должно быть, и вдумчивость. В этом смысл. When we're thoughtful, this is a goal, like, Very good. very good. That is good. Это хорошо. Это That's очень progress. Это прогресс. But don't overthink it, Но не чрезмерно думай. Согласна. I am agree. right? Because then you can let Maya talk you right out of it. Тогда позволишь Майе, чтобы она тебя выговорила Я уже не отсюда. думаю много. Раньше было. I'm already not thinking a lot, but before I was thinking a lot. I know, that's why Krishna's making me say what I'm saying. Поэтому Кришна побуждает меня сказать то, что я говорю. Otherwise, how can I help you? Иначе как я How can смогу? Krishna help you if he doesn't give me intelligence to understand what to say to you? Иначе как я смогу тебе помочь, если Кришна не будет давать мне разум, что говорить тебе? Krishna knows us perfectly well. Кришна совершенным образом знает нас. And he's trying to help И он us пытается помочь нам, so that we don't become confused, чтобы мы не были в we don't замешательстве, become unnecessarily bewildered, не были сбитыми с толку, and that we don't и misunderstand. чтобы мы недопонимали. The misunderstanding is a killer. То есть недопонимание это как убийца. If you don't understand something, that's not so bad, because by mercy of Guru and Krishna, devotees, you can come to understand it. Если ты что-то не понимаешь, это нет в этом ничего плохого, по милости Кришны, преданных Кришны, ты сможешь понять. But if you misunderstand Но it, если ты недопонимаешь, this creates a chaos, Это havoc in your life. создает хаос в твоей жизни. So therefore Krishna trying to help us. Поэтому Кришна пытается помочь нам. Because Maya will attack, create so much fear and anxiety. Майя будет атаковывать, очень много страхов и She'll make беспокойств so many создавать. doubts. Так много сомнений будет нам Right? подкидывать. She'll disturb you. То есть она будет обеспокаивать тебя. Right? So now you're trying to come towards Krishna to surrender to Krishna, right? So Maya will immediately start attacking you. То есть как только ты начнешь предаваться Кришне, Майя сразу же будет атаковывать тебя. So
Krishna will protect you and strengthen you with good association. Кришна защитит тебя и как бы сделает тебя сильным благодаря хорошему общению. Otherwise, if you're just by yourself, А иначе, you're если just no way you can overcome Maya. сам по себе нету способа превзойти все это. So now it's a test, you know, do you want Krishna? Сейчас это тест, ты хочешь Кришну? Or do you just want to enjoy and do you want a husband or you know do you want money? Like what is your desire? Или ты хочешь наслаждаться, ты хочешь мужа, денег, то есть каковы твои желания? Why have you come? Для чего ты What тогда do you want? пришел, пришла и что ты хочешь? So that's being То tested. есть вот это будет проверено. Edward, Эдвард, Superman, Супермен, how's Edward doing? как дела у тебя? Yeah, right? Hanging in there? Нормально все? Keep praying to Krishna. Продолжай молиться Кришне. Only Krishna, he's like the sun. Кришна, он подобен солнцу. And the sun can purify even the most dirty place, И солнце может очистить даже самое грязное even the место. most filthy place. Даже самое He загрязненное can место. completely, like the sun, just burn away all corona, all virus, all contamination, all bacteria, Он как everything. солнце может сжечь весь вирус, корону, бактерию, все. So we because of this material association, we become too much materially contaminated. Из-за материального общения очень сильно материально осквернились. The mind, heart, consciousness has become very disturbed. Сознание, сердце, ум очень So обеспокоены. we cannot overcome that on our own. Мы сами по себе не можем превзойти это. No way, impossible. Невозможно. But Krishna can do it. Но Кришна может это сделать. That's the only hope we have. Это единственная надежда, которая у нас есть. To transcend this body and mind is not at all easy. Превзойти это тело и ум, это вообще нелегко. Very difficult. Очень сложно. But Krishna says, if you surrender unto me, very easily you'll overcome it. Кришна говорит, если ты предашься мне, очень легко ты превзойдешь это. That's the only chance we have, only hope we have if you want to overcome. Это единственный шанс, единственная надежда, которая у нас есть, если ты хочешь превзойти Now, это. how badly we want to overcome it, that is up to us. И как сильно ты хочешь превзойти это от нас зависит. How much suffering is enough? Как много страданий достаточно. What will it take for us to really surrender and depend on Krishna? Что потребуется, чтобы полностью предаться Кришне? Krishna can make impossible possible. Кришна может невозможные вещи сделать возможными. Without Krishna, impossible. Без Кришны это We're невозможно. doomed. Мы обречены. But with Krishna's mercy, Но с милостью Кришны, the mercy of Guru and Krishna, anything, everything is possible. с милостью Гуру Кришны все возможно. That's only hope, only faith that we can have. Это единственная надежда, единственная вера, которая у нас If есть. it's up to us, forget it. Если это от нас зависит, забудь об этом. We're just doomed to suffer Мы просто обречены на страдания according to your karma. в соответствии со своей кармой. But Krishna says, if you surrender to me, I'll destroy your karma. Кришна говорит, если ты предашься мне, я уничтожу твою карму. So if you are in a very disturbing place and a lot of fear and anxiety and suffering, it's actually a blessing in disguise. Если ты очень обеспокоен, страданий очень много, беспокойства, это на самом деле благословение с небес. Because it will force you to surrender to Krishna. Потому что это заставит тебя предаться Кришне. Otherwise, we may or we may not А surrender. иначе, можем предаваться, можем не предаваться. But if it's so intolerable Но если это настолько and you нестерпимо, cannot live or want to live for one more moment, и ты не хочешь жить, и не можешь жить даже мгновение, then we'll think I should surrender to Krishna. тогда ты будешь думать, я должен предаться Кришне. So that's a blessing. Это Because благословение. it's forcing us, you have no other alternative. Это заставляет тебя, потому что другой альтернативы нет. You're like backed into the corner, Ты как в угол зажали тебя. right? There's no other option. Нету выхода That's a никакого. blessing. Это благословение. But it means we have to surrender. Но мы должны предаться. If we don't really surrender, Если на самом деле then we're не just doomed to предаемся, suffer. тогда обречены на We won't, страдания. be able to tolerate it. Не будем способны терпеть это все. You go mad. Ты будешь с ума сходить. So
You know, everyone has to do it themselves. No one can do for somebody else. Поэтому каждый должен это делать сам, никто не может за кого это сделать. Right? Everyone has to hear the Krishna's instructions and take it seriously for themselves. Каждый должен слушать наставления Кришны и принять их очень It's серьезно very для самого personal, себя. very individual. Очень личностно. But Maya will create so much misunderstanding, Но Майя очень много недопонимания будет so many создавать. obstacles. Очень много She'll try to препятствий, create so many doubts. очень много сомнений. She'll try to stop you, disturb you, confuse you. Будет пытаться обеспокаивать тебя, останавливать Then she'll тебя. bring so much fear and anxiety, will flood into you. Очень много страхов и беспокойств What's будет gonna happen наводнять to me? тебя. А что произойдет со мной? Right? The fear of the unknown. Страх неведения. Right. What will I lose? А что я потеряю? What will happen to me? Что произойдет со мной? It's also a trick of Maya. Это тоже трюк Майи. So in good association, we can overcome that fear and В anxiety. хорошем общении можем превзойти эти страхи и беспокойства. Because Krishna has no fear. Потому что у Кришны нету страха. And he's telling Arjuna, declare it boldly, И он Arjuna, говорит, my devotee will never perish. Арджуна, провозгласи смело, мой преданный никогда не погибнет. So that's what we need to hear. When Maya is attacking and creating doubts and making you hesitate and creating fear and anxiety and worry and all of these things, this is another trick of Maya. Вот что мы должны слушать, когда Майя нас атакует какими-то страхами, беспокойствами. То есть это еще один So ее to трюк. overcome that, you have to continue to keep hearing about Krishna in association with Krishna's devotees and keep hearing positive, absolute spiritual strength and good instruction, and then you can overcome it. И чтобы превзойти это, нужно слушать вот эти позитивные, сильные наставления в обществе преданных. If you're just by yourself and Maya just whispering in your ear, no way you'll overcome that. Если сам по себе Майя просто шепчет тебе на ухо, нету способа тогда превзойти все это. Make sense? Понятно? Then you'll really become Superman. Тогда по-настоящему суперменом Right станешь. now you're just wearing a t-shirt. Сейчас у тебя просто майка. So outside he's saying, I'm strong, Внешне он, я сильный. right? But Gotcha. inside he's saying, oh my А God, what's внутри, going to о happen боже to мой, me? что произойдет? Right? So if you're with Krishna, Если ты с right, Krishna Кришной, is the real Superman. Кришна он настоящий супермен. Right? Nobody can defeat him. Никто не может победить его. But Superman, you could show something, right? And it would create some weakness with him or something, right? Супермена что-то покажешь ему, у него какая-то слабость, он там будет слабым. What was that called? Как это называется? Kryptonite. Yeah, kryptonite. Криптонит. Right? There's like some kryptonite, and then Superman would somehow like lose his shakti, you То know? есть, когда криптонит, и он потеряет свой He'd lose his mojo. он потеряет силу свою. But with Krishna, there's no kryptonite. Krishna is the creator of kryptonite. Для Кришны нет криптонитов, он создатель этого Krishna криптонита. is juggling kryptonite. Кришна, он жонглирует криптонитом. So nothing can stop Krishna. Ничто не может остановить Кришну. Alright? Хорошо? And if you're with Krishna, nobody can stop И you. если ты с Кришной, никто не может остановить Even the whole тебя. world can go against you and you'll be strong. Даже весь мир против тебя пойдет, ты будешь сильным. But without Krishna, so much fear and anxiety, Но без Кришны так много страхов и беспокойств. so much worry, so much Так uncertainty. много переживаний, неуверенности. That's no way to live the life. То есть это не способ, как можно жить свою жизнь. Means no peace. No peace means no happiness. Нету спокойствия, значит нету счастья. So this is way to become happy. Поэтому это способ, как быть счастливым. Without association with Krishna's devotees, there's no chance to hear and chant about Krishna, no chance to remember about Krishna. Без слушания, общения с преданными Кришны нету шанса слушать о Кришне и помнить о нем. Then we'll forget that we're supposed to serve Тогда Krishna. мы забываем, что мы должны служить Ему. Then we'll create this ignorance for ourselves again. Тогда мы опять помещаемся в невежество. That will lead us into a suffering И condition. это приведет нас к страданиям. This is way to counter that. То есть это способ, как противостоять этому. Make Krishna your husband. Сделайте Кришну своим мужем.
Right? Now you're old lady. Сейчас вы уже в возрасте. Vedic culture, Krishna culture means Vedic culture. Ведическая культура значит культура Кришны. So if you don't enter into Vedic culture, Если you вы- cannot be in Krishna culture. Если не войдете в ведическую культуру, вы не сможете быть в культуре Кришны. So if we don't try our best to understand and follow Vedic culture, Если мы не пытаемся самым лучшим образом понять и следовать ведической you cannot be культуре, Krishna conscious. мы не сможем быть в сознании Кришны. Krishna is in Vedic culture. Кришна, он в Krishna ведической culture культуре. is Vedic culture. Ведическая культура это и есть культура Vedic Кришны. culture is Krishna culture. Ведическая культура культура Кришны. You can't have one without the other. Вы не можете одно без другого как-то. You can't say, okay, I'm going to live in, Russian or Latvian or American culture and be Krishna conscious. Это не то, что вот сейчас я буду вот американской какой-то русской культуре жить и быть в сознании Кришны. So now you're too old. Сейчас вы слишком старые. So you cannot be Krishna conscious and as an old lady looking for, sex life and sense gratification and material, gratification. Вы не можете быть в сознании Кришны, ища чувственное наслаждение сексуальной жизни какой-то. It's Maya. То есть это майя. So this is the test. This is your test. Why did Krishna bring you here? For Krishna consciousness, То есть это ваш тест, почему Кришна привел вас сюда, для сознания Кришны or for Maya? или для майи. You can find other gurus who will just let you try to enjoy your Maya. Конечно, вы можете найти какого-то гуру, который позволит вам наслаждаться вашей майей. There's plenty of so-called gurus who will allow that. Много так называемых гуру, которые They позволяют won't care. это сделать. If you want that kind of guru, then go for that kind of guru. Если вы такого гуру хотите, тогда можете такого найти. If you want Krishna culture, Vedic culture, that's a whole nother story. Если вы хотите Кришну, ведическую культуру, тогда это другая вообще история. It's very strict. Это очень строго. So that's the challenge you have right now. Поэтому это для вас вот этот вызов такой есть сейчас. Don't be upset with me. I'm just trying to help you. Не расстраивайтесь из-за меня, пытаюсь вам помочь. I'm trying to make. Я счастлива. I'm happy. That's great. Это здорово. I'm happy that you're happy, really. Я счастлив, что вы счастливы. You know what? I'm trying to make it very clear for you, so it makes it easier for you to understand how to make choices in your Я life. пытаюсь это сделать для вас очень ясным, чтобы вы могли очень ясно понять, как делать выбор в своей жизни. I don't want to mislead you. I don't want to, promise you something in your mind that is not possible. I don't want it to be any confusion. Я не хочу вас как-то ввести в заблуждение или что-то обещать, что-то, что у вас там в уме находится, и как бы, чтобы это вы в замешательстве из этого не пребывали. Нет у меня замешательства. I'm no confusion. Great. Здорово. And now I'm hopeful. Сейчас я очень that, надеюсь, что... I know what Krishna is going to make me say. Я знаю, что Кришна побудит меня сказать. And it's not meant for everybody, to be honest. И на самом деле это не предназначено для всех. Because not everybody is so serious. Потому что не все настолько серьезны. But we're always hopeful that the message will resonate in the heart and mind of those who want to be serious. Но мы надеемся всегда, что это послание будет резонировать в сердце тех, кто пытается быть серьезным. So Krishna knows what we need to hear. Кришна, он знает, что мы должны услышать. He knows what's in our best interest. Он знает, что в наших лучших интересах. He also knows what he's going to make the spiritual master speak. И он также знает, что он будет побуждать говорить духовного учителя. I guess that's what we're meant to hear. То есть выглядит так, что это то, что мы должны услышать. Now what we do with that information when we hear it, that's our test. Поэтому что мы будем делать с этой информацией, которую мы услышали, вот в этом будет наш тест. Many times my Gurudev, he'd see older Matajis and they already had somebody or the person left them or died or something and they're like a little morose. То есть мой духовный учитель видел,
Иногда, что это взрослые женщины, у них, как бы сказать, либо Да. кто-то был, либо кто-то умер, и они такие всегда опечаленные были. You know, they want some man or they want some other relationship. Они you хотят know. какие-то отношения, какого-то мужчину. And my Gurudev would just say, just make Krishna your И husband. мой Гурудев говорил, просто сделай Кришну своим мужем. Don't be disturbed by these material men. Не будь обеспокоена всеми этими They're just материальными big мужчинами. disturbance Они большое in беспокойство your spiritual в life. твоей духовной жизни. Just focus on your Krishna consciousness. Make Просто Krishna your husband. Сосредоточься на создании Кришны, сделайте You know, Кришну своим use the мужем. rest of the years that you have left Используйте to те just get really оставшиеся serious about your spiritual life. годы, которые у вас остались, быть очень серьезным в духовной Take shelter жизни. of holy name. Примите прибежище в Do святом nice seva имени. peacefully. Do a lot of devotional service. Делайте хорошее служение, то есть спокойно. And Guru and Krishna will protect you. И Гуру и Кришна защитят вас. And don't worry about all these other И things. вообще не переживайте обо всех этих вещах. It's very unreliable anyway. То есть в любом случае это очень ненадежно все. Very unreliable. Очень ненадежно. So, now that's your opportunity. Поэтому сейчас у вас возможность есть. Я по жизни веселый человек, оптимистичный и активный. И вот мне Кришнаита нашли когда-то, и я здесь себя чувствую очень комфортно. By nature, I'm very optimistic and very positive person, and when I met devotees, I feel myself with them very comfortable. You're in the right place, В правильном месте, the right time. в правильное время. If you have nice association, spiritual association, then your soul will be satisfied. Если вы в хорошем общении, в хорошем месте, ваша душа будет удовлетворена. But if we don't have nice association, then we'll feel like some lacking. То есть, если у вас нет хорошего общения, будете чувствовать какую-то нехватку, Because we're social beings. потому что мы социальные существа. So if we can fill up that social need and personality with like-minded persons with some love and affection and Krishna consciousness, then you'll be satisfied. То есть, если вы будете находиться в обществе таких людей, как бы в сознании Кришны, вы будете удовлетворены. And otherwise, then we'll try to, find someone in the material world. В противном случае вы будете искать кого-то в материальном мире. And that's always То есть, problematic. и это всегда проблематично будет. It never ends well. То есть, никогда это не заканчивается хорошо все. Because it's, birds of the same feather, they have to flock together. Потому что птицы одного полета, они должны вместе летать. It's like a different kind of birds. It doesn't work. То есть, если птицы разные птицы, они это не будут работать. And then once you find the right birds, then you'll be like, okay, I feel comfortable in that association. И когда That вы seems like найдете a right environment for me. Правильных птиц, вы будете чувствовать себя комфортно в этом Нашла общении. правильных птиц. I found it already. Yeah, Right birds. and we already found it with you. И мы также вас нашли, как бы. Как бы точно. That's why Krishna inspired us to invite you to come along. Поэтому Кришна воодушевил нас пригласить вас, чтобы вы больше с нами были. Я так и подумала. I already thought like this. Yeah. Because then what happens is, it's also just like I'm making everything clear to you for your benefit, to То есть make я it easier for you. Пытаюсь сделать это очень ясным для вас, для вашего собственного блага. But also by seeing and associating with all of our devotees and other Matajis as well, you can get a really good sense of what does it mean to associate in our spiritual family. И когда вы будете общаться с другими матаджами, у вас сразу же появится правильное понимание, что значит быть вот в такой духовной семье. Я же общалась достаточно уже года 2. Я общаюсь с матаджем. I already during two years, I already associating with different matages. Yeah. Not all Matajis are created equal. То есть, но не все матаджи, они одинаковые. Это правда. А как же определить, где правильные матаджи, а где неправильные? And how you recognize where is the right mataji or where is the wrong mataji? What are they talking О about? чем они говорят? Oh, I just need a О, man. мне and, мужчина нужен. I just want sense gratification. I'm not free from it yet, even though I'm 60 years Несмотря на то, old. что 60 лет мне уже. Right?
then you can understand. Тогда вы можете понять. If somebody's saying, you know, I just want to surrender Если and он говорит, depend on Guru «Я and хочу Krishna and предаться do my Кришне, service and сделать свое служение, зависеть от try to Кришны, make as much spiritual advancement as possible in this в lifetime этой жизни сделать как можно больше and духовного prioritize продвижения». hearing and chanting, И они приоритет with ставят the слушанием, like-minded воспеванием, devotees, с преданной одинаковому and настроением. that's their И priority, это их приоритет. then you know you're in good Тогда вы association. знаете, что вы в хорошем общении. If you go to the Sunday feast and it's just, you know, gossiping and, Если идете на you воскресную know, программу, girls там, talk and, you know, сплетничают, там женские разговоры какие-то. or you go to, in America, you go to the Indian temple and it's like basically like the Better Business Bureau, you know? То если в индийский в храм куда-то в Америке идете, в Everybody индийский, comes with a pocket full of business cards, you know? там это как бизнес-бюро, все приходят с визитками туда. I heard this place. Yeah. You're not like that, right? But they, you know, they're going just to be social and hang out, do они some хотят business быть. deals, you know, just, you know, it's just like a social gathering. Социальными там как бы зависают какие-то бизнес-сделки, просто как какая-то социальные, ну, встречи, сборы. So if we just, you know, what do you talk about То есть о when чем вы you're говорите, associating? когда with мы devotees? общаемся с преданными? What's the topic? Каковы темы? Is it how to surrender to Guru and Krishna Это and be a как- better devotee? Предаться Гуру Кришне и стать лучшим преданным? So that's why I say not everybody is the same. Поэтому я говорю, не все одинаковые. And then until you associate in here with other devotees and then see what is the results or effects of that association, then you can also really determine, is this the right association for me? И благодаря общению с другими преданными, видя эффект этого общения, вы также сразу сможете понять, что это правильное общение для меня. Everyone's nice, more or less, Все как бы хороши в большей или меньшей степени, but not everyone's on the same но platform. не все на одинаковом уровне And not находятся. everybody has the same understanding or the same goals or the same intensity or the same realization И не у всех те же самые цели, интенсивность, реализация, or the same faith или не та же самая or вера. the same proper philosophical И understanding. также не у всех правильно вот это философское So понимание. those things have to be, you know, understood. Поэтому все вот эти вещи, их нужно принимать к сведению, понимать. Otherwise, how can you decide whether it's valuable to you or not? А иначе как ты сможешь определить, это ценно для тебя или нет? We need food for the soul. Нам пища для души нужна. You know, we can be sociable, you know, different natures of, you know, it can be sociable anywhere. То есть мы как, то есть если разные, как это? Можем быть общественно, социально везде. В социальном For везде можем быть. some people, that's not very То difficult. есть для каких-то людей это не составляет труда. Just to understand psychology and how to be social, and you know, it's for some people it's quite easy to do То that. есть просто понимая психологию, быть социальным, для каких-то людей это вообще легко сделать. But it doesn't mean you're getting food for your soul. Но это не значит, что ты пищу для души получаешь. So that's the most important. Вот это наиболее важные вещи. So where can you be social, but at the same time get the food for your soul? Где ты можешь быть социальным и в то же самое время получать пищу для души. Otherwise, it's non-different from every other social interaction. А иначе это не отличается от каких-то других социальных Even if it's in a взаимодействий. church or temple or Церковь, храм, so-called religious так organization, называемые религиозные организации. it's external. Это все внешнее. So internal thing we need to seek out. Нам нужно стремиться к внутренним вещам. Otherwise, you won't be А satisfied. иначе не будем удовлетворены. Right? If you're discussing, you know, some high understanding, you got mercy of Guru and Krishna, and you're talking to someone and they have no idea what are you talking about, then you won't be satisfied. То есть, если ты обсуждаешь вот эти высшие вот эти вещи, и потом с кем ты говоришь, они понимают, о чем ты говоришь, ты не будешь удовлетворен. So that's what like-mindedness means. Вот что значит быть одинакового умонастроения. Or if you express your realization and everyone wants to argue with you because they have a better understanding, Если ты выражаешь свою реализацию, и они хотят спорить с тобой, потому что у них лучшее понимание, that's like competition of the false то есть egos. это соревнование ложного эго идет.
That means it's not a like-mindedness. Это не значит, что ты одинакового Not умонастроения. similar faith. Нету одинаковой веры. That's why it says, birds of the same feather, they flock Поэтому together. говорится, птицы одного вот этого оперения, они вместе летают. We're just looking for the right birds, Мы that's all. просто ищем правильных птиц, вот и все. Sometimes some birds, they fly with you for a while and then they fly somewhere else. Иногда птицы какие-то с тобой летают, а потом куда-то отлетают. That also sometimes happens. Это также иногда происходит. But who are the birds finally flying together at the end? That's the question. Вопрос в том, какие птицы до конца долетают вместе. Those are the birds we want to associate with. Вот с такими птицами мы хотим общаться. All right? Хорошо? Yeah. One question. Srila Gurudev, while dealing with material people, how can we stick to the absolute truth and remain humble? Общаясь с обычными материалистичными людьми, как мы можем придерживаться абсолютной истины и быть еще смиренными? In terms of like trying to convince them or just dealing with them? В смысле убедить их или просто как-то Dealing. взаимодействовать? Dealing with them. So while you're dealing with someone who's materialistic, how do you do what? Stick to the absolute truth Stick to the absolute truth and remain humble at the same time. and remain humble. If you're in the absolute truth, you'll automatically be humble. Если ты знаешь абсолютную истину, автоматически смиренным будешь. Because then we'll remember we're just servant of Guru and Krishna. Потому что будешь помнить, что мы слуги Гуру и Кришны. And the spiritual life has to be cultivated И internally. духовная жизнь, ее нужно культивировать внутренне. So that's just the way that you're always internally thinking and the way that you look at the world. То есть это способ, как ты внутренне думаешь и как ты видишь этот мир. So it has to be intertwined in the fabric of your life. Это должно быть вплетено как в фабрику в твоей жизни. So if it's very much intertwined and very deep in your consciousness and understanding in your life, Это должно быть then nothing will affect it. глубоко в твоем сознании, в твоей жизни, тогда это ничто не затронет тебя. And you'll see everything in relationship to the absolute И ты truth. будешь все видеть в отношении абсолютной истины. And if we can't help somebody, they can't help us. И если мы не можем помочь кому-то, они не могут нам помочь. So better just keep it, informal. Лучше с ними быть формальными. Pass the salt, pass the pepper. Передай соль или перец. Just official business. Просто официальное. Don't sit there and be like, oh, I just want to express myself to you Не and то, my что ты с intimate ними сидишь там. realizations and Сейчас я хочу тебе свое сердце открыть, выразить себя реализациями каким-то there's a поделиться. time and a place and right personalities to have this type of more confidential, intimate communication. Есть время и определенные личности для таких сокровенных разговоров и бесед. So just make it official. Поэтому нужно быть с ними официальными. Do your work, do your business, and move away from them. Делай свое дело, свою работу и уходи от них. It's dangerous, Иначе это опасно. risky. Очень рискованно. They're in Maya, Они в мае, thinking they're, in Maya, working for Maya, wanting Maya. So that's what you're dealing with. думают о мае, работают для мая. То есть это то, с чем ты имеешь дело. Contaminated by Maya, mind Оскверненный intelligence, Maya. guided by Maya, Ум и чувства, desire and motivation is Maya. руководимы They're майей, looking for Maya, they're Желание representing Maya. представляют майю. That's material consciousness, есть that's это material people. Материальное сознание – это материальные люди. So then you put on your spiritual face mask. И тогда ты одеваешь свою духовную маску. Protect yourself. Защищайся. And then if somebody is interested, А если then кто-то заинтересован, whoever's really strong and fixed up in absolute truth and faith and the process of Krishna consciousness, then they can try, take a risk to see if you can help them, influence them some way.
Те, кто утверждены в абсолютной истине и зафиксированы в создании Кришны, они могут попытаться также как-то на них повлиять. But it's very risky, Но это очень рискованно. especially if you're not very expert. В особенности, если ты не эксперт в этом. So better just to avoid them, Поэтому лучше избегать их. or somehow invite them to come and hear from someone who is strong. Или пригласить их послушать от того, кто по-настоящему сильный. Or give them prasadam also. И также просад им можно дать. That will purify them. Также очистит их. I hope that helps. Я надеюсь, это поможет. Yeah? Did I answer the question, Ответил Srivas? на вопрос, Шивас? Yes. Do you think? Yes. Думаешь? Yeah. And we should always think, you know, if we have some realization or some, you know, blessing or mercy, we should be humbled by that. Мы всегда должны думать, если у нас есть какая-то реализация, милость, мы должны быть всегда смиренны. We should always remember what we were before. Мы всегда должны помнить, кем мы были раньше. And if we're able to do anything, it's just because we got some mercy and blessing from Krishna and Krishna's devotees Если in мы our spiritual master. способны даже были что-то сделать, это из-за того, что мы получили милость Кришны, преданных Кришны, духовного учителя. So we should always think like that. Мы должны всегда думать таким We should образом. be every moment thinking like that. Каждое мгновение должны думать так. Then automatically you'll think like that. Тогда автоматически ты так If you будешь never думать. think like that, you can't, you know, just create that in a moment. Если ты никогда не думал так, ты не можешь это в одно мгновение It's осознать. artificial way. То есть это искусственно будет. But if you're always thinking and seeing your faults and remembering your past and remembering that you're just a product of mercy and blessing of Guru and Krishna, you'll always keep yourself in a humble state of mind. Если всегда помнишь свое прошлое, кем ты был, и ты получил милость Гуру Кришны, это всегда тебя будет, как бы сказать, удерживать в смиренном состоянии ума. So we're going to either humble ourselves or we're going to get humbled. Либо мы сами себя усмирим, либо нас усмирят. So it's better to just work on yourself every moment of every day Лучше над собой работать каждое as мгновение, much as you каждый can день. Настолько много, насколько and ты just можешь. cultivate and practice, И просто культивировать и практиковать you это. know, devotional humility. Это преданное вот это смирение. And it's not some artificial like, oh, dasosmi, Это не and то, что you искусственно know, такое. I just need the dust of the land that you're walking on and Я put it on my head, and it's просто all хочу nonsense. Получить пыль с земли, где были твои стопы, все это глупости. It's just false humility. Просто ложное It's another смирение. type of arrogance. Еще один вид высокомерия. I'm the most humble. Я такой самый смиренный. Nothing belongs to me. Мне вообще ничего не Everything принадлежит. belongs to Guru and Все Krishna. Гуру и Кришне принадлежит. And then Krishna's like, okay, give me this, and you're И like, Кришна oh, говорит, да, I дай can't мне do это. that, you know. You follow? Понимаешь? So if we're practicing spiritual life, means we're Yes. cultivating that consciousness and that understanding, always cultivating that. Yes, So sir. when you have to use it, Если мы it's практикуем automatic. духовную жизнь и постоянно культивируем это, и когда тебе нужно это использовать, это автоматически приходит. Because you're practicing it. Потому что ты практикуешь это. It's not like, oh, here's where I have to be humble. Это не то, что «О, сейчас я должен быть смиренным». We're supposed to be like that every moment. Это предполагается каждое мгновение такими должны As быть. soon as you say something and you're puffed up or arrogant or you're, you know, think you know something or you're trying to establish something yourself, you should immediately recognize that Как and только see ты- what is that. Как бы что-то хочешь сказать, утвердить себя, ты должен сразу же узнать это в себе, увидеть это. And chastise yourself. И сам себя отчитать. Correct yourself. Исправить It's самого not the себя. right way of thinking. It's not the right way of speaking. I should not be presenting myself like that. Это неправильный It's способ arrogant. Говорить, Puffed представлять up. себя. I'm trying to establish myself. Это гордость, высокомерие, пытаясь I утвердить think I'm себя. greater than that person. Я думаю, что This is all against bhakti. выше, чем эта личность, это все против This is not бхакти. beneficial for my spiritual life. It's not pleasing to Guru and Это Krishna не удовлетворяет Гуру и Кришну, for me to think like что that. если я так думаю. So it has to be practiced, cultivated. Это нужно практиковать и культивировать.
The more Krishna conscious we become, the more we'll automatically see and understand all of these subtleties. Чем больше мы будем в сознании Кришны, тем больше мы будем видеть все эти тонкости. And internally, honestly, with Krishna, with Guru and Krishna, recognize it and try to correct it. И внутренне с Гуру и Кришной мы будем это замечать и исправлять в себе. Humble yourself. Усмири себя. And the easiest way is just remember where are you coming И from. самый легкий способ — вспомни, откуда ты пришел. What were you like? What were you doing before you became devotee and got mercy of Guru and Krishna? Кем ты был и чем ты занимался, как пока не получил милость Гуру и Кришны. Not very pretty, Не очень все not very было attractive, хорошо и не очень привлекательно. very degraded, Очень деградировано все было. selfish, Очень эгоистично. sinful. Греховно. That's where we're coming from. Вот откуда мы пришли. So if we're getting a little bit of mercy, you know, we better keep it in context. We might keep it in check. Поэтому если получаем какую-то милость, нам нужно это держать, это все как на чеку. Right? If you're trying to share some knowledge or some information with other people, you cannot do it out of false ego platform. Если хочешь поделиться информацией с другими людьми, не нужно это делать на платформе ложного It will эго. not be effective. Это не будет эффективно. If you do it in a humble state of mind to genuinely try to help somebody with real knowledge that helped you, they'll take it that way. They'll Если feel ты that. That's how you're пытаешься trying to help them. кому-то искренне помочь и поделиться знанием, которое помогло тебе, то тогда они автоматически примут это. Devotee who gets mercy from Guru and Krishna, they don't need any other thing. То есть преданные, которые получили милость Гуру и Кришны, им ничего другое не надо. They don't have to try to establish themselves. Им не нужно себя They утверждать. don't как-то. need you to feel like great and puffed up, and they're not looking for that. Они не ищут, чтобы чтобы как бы, как бы они подбадривали тебя, что ты там великий, там гордый. Because all of that is an impediment to devotional service. Все эти вещи — это препятствия на пути преданного And служения. if we're doing really for the pleasure of Guru and Krishna, then you're automatically getting reciprocation. Если для радости Гуру и Кришны делаешь по-настоящему, то ты получаешь автоматические взаимоотношения. So you don't have to try to exploit, anybody or any situation, Тебе because you're getting everything that you need Тебе- spiritually тебе не нужно and эксплуатировать materially even. какие-то ситуации, потому что все, что тебе надо, тебе автоматически приходит. That's why it says there's no anxiety, there's no disturbance about it, because Guru and Krishna are taking care of you. Говорится, нет беспокойств, каких-то тревог, потому что Гуру и Кришна заботятся о тебе. Some thoughts on the topic. Вот несколько мыслей на эту тему. If you always find fault with yourself and then somebody points out that fault, Если ты всегда ищешь недостатки сам в себе, и кто-то указывает тебе на этот недостаток, right? If you're always trying to establish yourself or you're puffed up and then somebody says, why are you always trying to establish yourself and acting puffed up? You'll be like, yeah, this is not good. I'm also recognizing I have to get rid of that. если ты понимаешь, что ты там утверждаешь себя, и когда ты начинаешь утверждать себя, кто-то тебе указывает, ты будешь понимать, да, то есть я пытаюсь от этого избавиться. But if you're not practicing yourself and then somebody finds a fault with you, you'll be like, oh, what's your problem? Why are you bringing this up with me, И если ты сам это не практикуешь, кто-то тебе это указывает, ты сразу же, в чем у тебя проблема? Зачем ты мне на это указываешь? Where's this coming from? А откуда это пришло вообще? I don't have that fault. У меня нет этого недостатка. Then you'll be offended. Тогда ты будешь чувствовать себя оскорбленным. But if someone says, you're not being tolerant and patient right now, Кто-то скажет, слушай, ты then you say, yeah, нетерпелив, this is not good, то есть это нехорошо. I agree, I need to overcome that. И он скажет, да, я согласен, мне нужно это превзойти. But if you're not working on yourself, then it all sounds like new information, А right? если ты над собой не работаешь, это будет звучать как новая информация какая-то. And you'll be like shocked or offended, and you'll start saying, well, who are you to tell me? And Будешь чувствовать в шоке, оскорбленный, будешь говорить, а ты вообще кто такой, мне эти вещи what are говоришь? you, my guru? Что ты мой гуру, что ли? Right? Someone who's intelligent, they can hear the truth from anybody. Те, кто разумны, они могут истину от кого угодно слышать. We're supposed to be seekers of the truth. Предполагается, мы искатели истины. So wherever there is truth spoken, we should say that's just true. Где бы истина ни звучала, мы должны сказать, это правда.
It doesn't matter who says it. И не важно, кто это говорит. Truth is truth. Истина есть истина. And how do you know Guru and Krishna are not speaking to that А person? откуда ты знаешь, что Гуру и Кришна не говорят через эту личность? To remind you. Чтобы напомнить тебе. You can't say, what are you, my Guru? Ты не можешь сказать, что ты мой First Гуру. see is what that person's saying, true or not. Вначале посмотри, эта личность говорит правду или нет. Maybe Guru and Krishna are making that person say that. Может быть, Гуру и Кришна побуждают эту личность говорить. I only listen to Gurudev. Я только Гурудева Well, how do you слушаю. know that wasn't Gurudev? А откуда ты знаешь, что ты не Гурудев был? Think about it. Подумайте об этом. That's why we say everyone else is my master, Prabhu, right? Поэтому мы все говорим, все мой господин, Прабху. You know, we're saying, oh, Prabhu, Prabhu, like everyone's my master, and then your master tries to tell you something. It's like, who are you to tell me? Мы все говорим, о, Прабху, господин, и потом тебе господин что-то хочет сказать, и мы говорим, ты вообще кто такой, чтобы мне эти вещи говорить? Pay obeisances, man. I joined before you, you know? Поклон предложи, я раньше тебя присоединился. I'm more advanced than you, you Я know? более продвинутый, чем ты. I know Sanskrit. Я санскрит знаю. I forgot everything wrong back. Whatever? I forgot everything wrong back. You forgot it? Yes. That's because of our satsanga. Из-за сатсанги все забыл. If you did satsanga, sadhusanga, you wouldn't have forgot all of Если бы that. саду сангой занимался, не забыл бы этого. You don't come to Latvia for, you know, transcendental information, Ты же you не know? приехал в Латвию за трансцендентной информацией. Right? Did you come here to seek God? Ты приехал сюда Бога искать. Latvia? В Латвию. No, I just got enrolled in the university. You got what? Enrolled in an university. Oh, you came for material knowledge. Для материального знания приехал. Did you get your material knowledge? Получил материальное Yes, знание. I did, And you forgot your spiritual И забыл knowledge. духовное знание. You transferred out your spiritual knowledge for the material knowledge. Трансформировал духовное знание в материальное. Different hard drive. То есть другой жесткий диск поставил. it's just a break for some time. A break? You can't take a break from being a soul, Ты не man. можешь взять отдых от того, чтобы быть душой. There's no break from being a soul, from being an eternal servant of Krishna. Нету отдыха, чтобы быть душой и быть вечным слугой Кришны. Sometimes I hear from Alex, so I think. Alex will teach me. That's good. He's trying to repeat what he learned, what he's hearing and learning. Пытается повторить то, что он изучил и слышал. That's what else can we Что do? еще можем сделать? Where else you gonna go in Latvia А где ты еще в Латвии пойдешь? to hear something spiritual Чтобы about услышать Krishna? что-то духовное о Кришне. So sometimes, you know, there's that saying like when you're in the forest, right? Sometimes there's some small tree is there, you know? Иногда говорится, But if you're burning in the heat of the sun, even a small tree is better than no tree, isn't it? если тебя ждет солнце, и там есть маленькое дерево, по крайней мере маленькое дерево, ты можешь встать под него, это лучше, чем вообще нету никакого дерева. I remember in India, it was so hot, you know, everyone would pull up on the bike, but they'd go right next to the tree, because some shade is there, Yes. Там right? В Индии было так жарко, что они все на мотоциклах, да, Остановились. останавливались возле деревьев, потому что там была тень. So I was saying, why are these people not going up to the red light, like I was complaining, you know? То есть я говорил, почему эти люди не подъезжают к светофору? And then the Indian devotees, they said, because the tree is there, they're getting some shade is there. Индийский преданный говорил, там просто деревья, там тень от них падает. Then later on, I started doing the same thing. После я потом сам начал так делать. So sometimes you just need some shade, you need some kind of shelter, isn't it? Иногда тебе нужна какая-то тень, какое-то прибежище. That's why we're trying to have some preaching center in Latvia. Поэтому у нас есть как будто проповеднический центр в Латвии. So at least some place you can come in here and chant about Krishna. По крайней мере, где-то ты можешь прийти, слушать и воспевать о Кришне. So you don't forget. Чтобы ты вообще не забыл. Otherwise, every time you're coming, Maya's like, oh, you have other more important things to А do. иначе Майя будет приходить и говорить, о, у тебя другие есть важные вещи, которые сделать. So we had to force you here.
Поэтому иногда нужно заставлять тебя. We had to come and drag you here, right? Иногда нужно тащить тебя. Now he's smiling. First he had the mask on. He's like, you know, Сейчас он улыбается, до he этого looked like he маска was like была. a prisoner of war or something, you Как know. будто как заключенный там на войне на какой-то. We had to pull him out of the Maya's prison of war, you То know. есть мы его вытащили из этой майи, из этого заключения Now военного. he's like now he got some freedom. He got some liberation, Освобождение получил, свободу. right? Don't you feel more free, more comfortable? Чувствуешь Are себя you sucking the air from outside and Более hoping you don't catch the No, actually, COVID? I'm No. getting cool air, little cool air. So. что там воздух дышишь изо рта. More people are dying from the vaccine than from the COVID. Людей больше от вакцины умирают, чем от ковида. How do you explain that? Как ты это Are you a объяснишь? doctor? Ты доктор? No, actually, I'll be a doctor in technical field. In what? In technical field I will be doctor. This is not technical? А это что, не технично? No, but I don't know exact reason, but I took vaccine. What does doctor in technical field mean? А что значит PhD in доктор technology. в технической сфере? What is it? Technology. PhD. PhD technology. technology. Like computers? No, mechanical. Engineering? Yes. Doctor of philosophy in engineering. Mechanical. Doctor of philosophy of engineering? Mechanical Engineering. Yes. engineering of philosophy? It is. What does that mean? Что это значит вообще? It sounds too technical. Слишком технично звучит. I'm so confused. He's like a doctor, Ой, я and then it's замешательство. technical, Доктор and then it's mechanical, Техничного and then it's механика. philosophy. Еще философия. So enlighten me. То есть просвети меня. No, but that's the degree I will be awarded soon. Huh? That is the degree I will be awarded soon. That is the degree he will be awarded soon. It's like degree. Do you even know what your own degree means? Ты даже не знаешь, что твой это, степень значит. What are you trying to understand with your doctor of technical, mechanical philosophy? Что ты пытаешься вот это делать там? What is the point of that? В чем смысл этого? No, it's totally on research. It's totally on research. What are you researching? А что ищешь? Renewable energy technologies. Как это? Renewable energy technology. He's researching what is his degree. Он ищет свою степень, изучает. I'm getting a PhD to try to figure out what is my PhD in, Я you know? получаю доктора наук, пытаясь и она заключается в том, что я пытаюсь разобраться, что значит моя It's a степень. study of basically what the hell am I doing, you know? Просто изучаю вообще, да чем я вообще там занимаюсь. We have this relationship, У don't нас mind. такие You know? отношения, не переживайте. But I'm very curious to understand, like, what is the need of that information? Очень любознательно вообще понять, в чем смысл этой информации вообще. And now it's renewable, И еще это как бы обновляющееся. right? So it's technical, it's mechanical, Это it's техническое, engineering, it's a инженерное, doctor, это доктор, it's philosophical, и это еще and it's философский, renewable. и это обновляющееся еще. So this sounds very confusing. Так в замешательство вводит. So how do you explain all of Как that? ты объяснишь все это? In a nutshell, То есть, как бы вкратце. like what's the ultimate purpose of what you're trying to learn and teach? Какова конечная цель, чему ты обучаешь и учишь? I'm actually learning about the creation. About what? Creation. About creation. О создании, творении. Да. From Alex I learn about the creator, and in institute I learn about the creation. So you left India Ты оставил Индию, and Vedic knowledge ведическое знание, and Vedic culture ведическую культуру, to come to чтобы Latvia приехать в Латвию, to learn about the creation. изучать как это, творение. Prabhu, I just took a break. Прабhu, я просто отдохнуть решил. I go back and I learn again.
Я назад вернусь, буду опять изучать. I just needed a break, you know, so I became a PhD in this topic, which basically means nothing, you know. Хочу стать этим доктором наук, который что вообще ничего не значит. I'm trying to help you, man. Пытаюсь тебе помочь. I'm trying to tell you the break is over. Пытаюсь тебе сказать, что отпуск закончился. Time to come back to the reality, man, you know. Время вернуться в реальность. You know, you can't hide out in Latvia for the rest of your life, you know what I Не можешь mean? всю жизнь в Латвии прятаться. You got to come back to the original creation, you know. Нужно к изначальному творению вернуться. I will be leaving Latvia soon. I'll be leaving Latvia soon. You're a funny guy. No, I'm just laughing because, like, who comes to Latvia to learn about the original creation of, you know? Смеюсь. Кто приезжает в Латвию, чтобы изучать изначальное творение? Nothing against Latvia, but Ничего it just против doesn't strike me Латвии. as like the center of the universe. You know Просто what I это mean? не выглядит как центром вселенной. No offense to Latvian souls, you know. Никакого оскорбления латвийским душам. It just seems like a very gross place to learn about the origin of mankind, you То know. есть это выглядит как грубоватое место, чтобы изучать, изначальную природу человечества. But it sounds very impressive, you know, doctor, mechanical, technical, Звучит впечатляюще. engineering, Доктор, philosophy, Механика, renewable, инженер, философия, creation, возобновляющееся создание. as a means of just trying to take a break. Как способ просто взять немного передышку. That's a very creative way to take a break. Очень такой креативный способ передышку взять. I've never heard that before. Я еще не слышал об этом раньше. Usually like to go to some island somewhere or Обычно some of the куда-то на остров mountains. Or идут или еще куда-то там. nobody studies the technical, mechanical, philosophical, renewable origins of the soul Никто in Latvia не to take a изучает вот break. эти все вещи, то есть в Латвии, как способ передышку взять, отдохнуть. I hope you're not paying for that degree. Надеюсь, ты не платишь за это. No. They are paying me. Thank God. Спасибо, I am Боже. being paid. Huh? I'm being paid. Yep. Мне платят. Oh man, I gotta give you credit, man. You got somebody to pay you for this? Еще тебе платят за это кто-то. You deserve a PhD just for that, you know? Только за это заслужишь доктора наук. My God. He got these people to pay him just so he can take a break? То есть люди платят ему за то, что он просто отдыхает. This is fantastic. You should write a book just on that. Фантастика. Тебе только книгу вот об этом надо писать. What a way to take a break. Способ как взять отдых. And get paid for И it? еще платят за That's это. fantastic. Вообще замечательно. Wow. And then what are you going to do with that PhD once you get it? И что ты будешь делать, когда получишь эту степень свою? I will work as a professor in a college. You're going to teach other people how to do that? Где ты будешь обучать, как это делать? Here's how you go to Latvia to take a break, you Нужно know? и поехать в Латвию. And this is how you get them to pay for it. И ты можешь сделать так, чтобы они And платили just тебе use so еще. many technical terms that everyone will just be like, wow, that's so fascinating, you know? Должно быть очень много технических терминов, чтобы это производило впечатление на других. They're so simple in Latvia, they'll even pay you for that. Они настолько простые в Латвии, что они тебе даже платить за это будут. That's fantastic. Фантастика. Did you find about what the origins were here during the degree? Before you go back to teach it, did you find all the answers to your questions in Нашел Latvia? ответы здесь в Латвии на все свои вопросы. Questions, technical questions? Technical questions, you mean? Yeah, of course technical. Конечно, технические. What, how could I ask you anything else but a technical Как question? я еще могу что-то спрашивать, кроме Yes, технических? some questions I could get an answer, but not all.
Some question I could get answers, but not all. What was the greatest answer you got in Latvia that you couldn't get in India? Какой самый большой ответ, который ты получил в Латвии, который ты не мог в Индии получить? What was that thing that brought you out of India to have answered here in Latvia? What was that thing? Что за как бы побудило тебя выехать из Индии, привезти в Латвию? Что это за вещь, какой-то ответ ты получил? How good is research in Latvia? How good is research in Latvia? Oh boy, this is fantastic. Фантастика. And you're gonna go back and teach everybody how to do this? И поедешь обратно, обучать будешь всех других, как это делать? Somebody should warn the Latvian authorities, you know what I mean? Кто-то должен предупредить латвийских авторитетов. The taxpayers are paying for this, you know what I Что, mean? как это? Чтобы Чтобы плательщики платят за это. Thank you for letting us have some fun with you. You're a Спасибо, nice что guy, you know. повеселились A с lot тобой. of people will get like uptight, you know, but he's just so simple guy, you know. Хороший парень, другие бы напряглись уже давно. Но It простой just makes такой. it even more fun, you know. Еще более забавным сделать. So thank you for coming and giving us some relief, you know. Спасибо, что пришел, дал нам облегчение. This is amazing story, you know. Это замечательная вообще, удивительная история. I didn't think I could find that in Latvia, you know. Я думал, я в Латвии не смогу это найти. This is a wonderful. They say incredible India, you know. Now I'm saying incredible Latvia, you know. Невероятная Индия, можно сказать, невероятная Латвия. This is incredible Latvia. Невероятная Латвия. Who knew? Кто знал вообще? Who knew this could be found out here? Кто знал, что это можно здесь найти? Now my trip to Latvia is complete. you know. Сейчас моя поездка в Латвию полноценная. Can I come and be your guest speaker when you start preaching in the university? Могу ли я прийти, как бы быть твоим гостем, когда ты в университете будешь And I'll tell проповедовать? them my experience technically about coming to Latvia as well, you Я know. им расскажу свой опыт технический приезда в And how Латвию. mechanical and renewable and philosophical it really was, you Как know. это было, ну, вот это механически, философски, обновляющееся. I better stop. Лучше мне Everyone will think остановиться. I'm too mean, you know. Иначе я буду таким, как Like I'm just torturing the simple грубо. soul, you know. Просто мучаю простую душу. I'm здесь. sorry. Sometimes things strike me as really funny, you know, Извини, какие-то вещи мне просто or забавные. amazing. Или какие-то удивительные. So I was actually asking these questions out of genuine curiosity, На самом деле вопрос спрашивал из такой, ну, настоящей любознательности. because to meet somebody, you know, from India here in Latvia, I was just very curious, like, why will you come here? Что you know? видеть здесь из Индии в Латвии очень интересно, почему ты приехал сюда. But now I got my answers, you know. Сейчас я получил свои ответы. Now it's really clear, you know. Сейчас это очень ясно все. Oh. All right, everyone. Thank you very Хорошо, much. I спасибо appreciate всем. it. Я ценю Shri это. Shri Gaurnita ki, Jai. Srila Prabhupada ki, Jai. Srila Gaur Govinda Swami, Srila Gurudeva ki, Jai. Samaveda Bhakti Vrinda Jai. ki, Gaur Premanandi. Haribol. Thank you for playing along with us. Спасибо, что как бы подыграли, да? You did it perfectly. Совершенным образом сделали. You deserve a big plate of prasadam after that one. Заслуживаешь большую тарелку просада после этого. Just for that alone, that was Просто great. You за know? счет этого, это было просто замечательно. That was fascinating. Как это завораживало. He's your friend. He really likes you, Он твой друг. Alexei. Большую работу, что I can understand that. He's made you the man that you are today, you know? Haribol! No COVID on that.
I put some spray. You Я know? смотрел, I'm bad, you know. Please excuse me. пожалуйста, извините, я чихом. Nice to meet you. Рад вас встретить. Did you guys are friends? Друзья? Brothers? Братья? Brother friends. Something like that. Okay. All right. I hope you had a nice time. Trying to figure out what are we talking about. Right? Our friend helped us today. Наш друг помог нам сегодня. I feel much more technical Я now. чувствую себя более техничным, Much more mechanical. более механическим, Much more renewable. более возобновляющимся. Insurmountable. Как это? Непреодолимым. Krishna has such a sense of humor. Но Кришна хорошее чувство юмора. But I hope to see you again. Но надеюсь еще увидеть. I'll meet you. Really? Yes, Точно? I will. I hope I didn't treat you wrongly and you won't come back. Then No, you'll be no, not back. at all, not at all. Really? Really? You better. Yes. All right. Very good. Good. Yeah.